Good morning, everyone. I'm Ria Pramanik. We are continuing with our course that is BPSC 145. In this course, we are learning about democracy and development in Northeast India. So we are continuing with this our exploration of northeastern part of our country, and we are learning about all the things that exist there since a very long time. So now we are heading towards Unit 9, that is about ethnicity and politics of recognition. So we will be learning about ethnicities and how recognitions politics is being played in that part of our country. We will be learning about all these things in our this unit. So, in introduction, we can say that in Northeast India, there are several communities who have been complaining of unequal treatments. So, there are several complaints that came up from that northeastern part of our country where they are saying that they are not being treated equally at par with all the other population, Indian population, or the citizens of India that live in other parts of the country apart from Northeast. So there is a complaint about unequal treatment from that part of the country. And it is also meted out to them either by the central or state governments or by other communities. So they complain about that these unequal treatments has been done by the central, state governments or by other communities. So, according to them, their opinions are neglected in the formulation of policies. So, whenever the government is making policies, they complain, the northeastern people complain that their opinions are not being taken care of, are not being neglected, and that is their complaint that they couldn't take part in the governance where their needs, their issues could be highlighted. So the vested interest exploit their natural resources. So all these are complaints that northeastern India, northeastern part of our country used to do. And there is also a complaint that there is exploitation of their natural resources, and there is also limited economic opportunities for development in the northeastern region. So, according to them, they are neglected, they are exploited, they have limited economic opportunities, which ultimately lead to their erosion in their social and cultural identities. Also, it resulted in economic disadvantage and political exclusion. So, this is what the concern of the people living in that part of the region, which came to the forefront. And often there is a feeling that get manifested in political aspects and ethnic relations. So to continue with this, let us know what do we mean by ethnicity and politics of recognition. So this is we will be talking about the concept starting with what is ethnicity. We are again and again using this word ethnicity in our previous slide, so it is very important to know what does ethnicity stands for. So ethnicity is related to a kind of group identity. When you are living in a group and all the people in that group are having same identity, that means they belong to a same ethnicity. Same identity means a particular identity. Each and every individual have multiple identities. So the group identity is called ethnicity. Such identity is formed when a group of people think that they share common characteristics. So when we can call a group an ethnic group, when they will be sharing their common characteristics such as language, culture, customs, history, economic needs, race, kinship, etc. So, if a particular group is having common language, common culture, common customs, common history, common economic needs, common race, kinship, etc., then only we can say that that group is an ethnic group. So, these are called markers through which we can call them ethnic. But every group identity is not an ethnic identity. This is also very important. A group identity becomes an ethnic identity only when it compares itself with another group identity. So, this is group identity which we talked about. But when we call it ethnic identity, when we are going to compare from the other another group identities, thus
Different group identities and relationships are ethnic identities, and the relationship between different ethnic groups is known as ethnicity. So these relationships can be different of relationships, conflictual, competitive, cooperative. So there are different patterns of relationship that exist in ethnic groups. Their relations depend on political context as well. So, for example, elections, government formations, competition among and within the parties and among leaders. So, their relationship, the relationship between ethnicities or ethnic groups, also depends on the political context. And there are number of markers that form ethnic identities varies. So there are different markers through which we can identify differences in the ethnic groups. An ethnic can be formed on the basis of a single marker, such as language, culture, custom, tradition, race, clan, religion, or any other. So, with reference to Northeast India, ethnic identity generally alludes to as the group formed on the basis of multiple factors. So, in Northeast India, there are multiple factors which make a group an ethnic group, such as tribe, race, kinship, culture. In culture, we can talk about food, dress, songs, etc. There is also region, custom, history, religion, economy, etc. So every northeastern state has multiple ethnic identities. This is very important that you should remember this, that in northeast India we cannot find uniform ethnic identities. Each and every state has multiple ethnic identities among them. So there are two perspectives that explain the nature of ethnic identities, that is primordial and the instrumentalist or the constructionist approach. So there are two: primordial, one; instrumentalist or constructionist are same. So two. So primordial and instrumentalist, for example. The primordial perspective suggests that ethnic identities are naturally given. So they believe that it is natural when we are taking birth with those identities, and it is nature who brought us to that particular ethnic group. This perspective gives priority to the ethnic core or ascriptive factors as the principal cause for the formation of ethnic identity. On the other hand, according to the instrumentalist, or we can say constructionist perspective, ethnic identities are not natural. They are constructed or imagined. So, according to this perspective, ethnic identities are formed by the elite who manipulate the imagined, constructed, or invented markers to form an identity. So, ethnic identities are not permanent and their shape is malleable. Both these perspectives have limitations. So, first of all, we have seen that it is primordial perspective which talks that ethnic identities are naturally given, whereas on the other hand, the instrumentalist or the constructionist are saying that it is not natural and it is formed by the elite who tried to manipulate the imagined and constructed markers for an identity. The primordial perspective does not explain how the ascriptive or primordial factors get political manifestation, whereas the instrumentalist approach does not explain why the elite are able to manipulate the markers of identity formation. Alternatively, why do members of ethnic groups respond to the call of the leaders from their ethnic group? So, some suggest that the combination of primordial and instrumentalist perspective can better explain the formation of ethnic identity. So, we can see that both the perspectives are different from each other, but they also have limitations, which we are seeing in this slide. So, no perspectives are complete because there is always a possibility of something new, something different from the existing perspective. Now, let's talk about what is politics of recognition. We learned about ethnicity. Now we'll be talking about politics of recognition. The politics of recognition is about relationships between two or more groups or individuals. So, when we are talking about politics of recognition, it will involve two or more groups or individuals. According to Charles Taylor, the notion of recognition, he explained it and he denotes that every individual is an embodiment of self respect.
Self respect is very important. It is also based on the premises that a reciprocal and equal relationship exists between two or more groups or individuals. So, what does it mean? It means the group or the individual should have mutual and equal respect for each other. Self respect, mutual respect for each other, equal respect is very important, and it is also very core to the politics of recognition. Lack of equality in mutual relationships shows a lack of recognition or presence of misrecognition on the part of one of the groups or individuals. So there is always an attempt to seek equal treatment in mutual relationships so that they can work properly. Now, Charles Taylor also conceived the politics of recognition within the framework of multiculturalism. Multiculturalism means when multiple cultures are existing together, that is known as multiculturalism. So, this framework is about mutual and equal relationships among different groups about their democratic rights. So, whenever you are in a multiculturalism, there is a need for mutual and equal, there is a the relationship should be based on mutual and equal partnerships, and there is a there are different groups that exist together, and equality is very much necessary to further enhance the multicultural aspect of the society. So, a framework of multiculturalism focuses on respect, recognition, and autonomy of discrete identity groups. This framework was originally applied to the Western context. So there is a very famous scholar, Gurpreet Mahajan, who points out that the Western discourse on multiculturalism locates the source of discrimination within the nation state. It overlooks the sources of discrimination that exist outside the nation state, such as discrimination against the minority groups and with the government functionaries. In its application to India, a multicultural framework has been applied with reference to religious groups, according to Gurpreet Mahajan, and it is written in her book. Now, let's talk about what is the relationship between ethnicity and politics of recognition. In political recognition relating to ethnicity, there are different stakeholders and rival ethnic groups and state agencies. So, the issues in this politics involve various factors which we are going to know now. The first is rights of the ethnic group about political representation. Secondly, the political autonomy, recognition of national symbols, protection and preservation of their cultural identity, which includes their language, their race, their customs, the status of the women in their tribe or in their ethnic groups, and also natural resources. So, in politics of recognition, ethnic groups feel that the rival groups do not treat them fairly or equally. So, this is a very important point where if there is a feeling of mistrust, there is a feeling that the other group is rival and they will not treat us fairly. The aggrieved ethnic groups attempt to recognize their rights, their culture, and their symbols, ethnic identity, protection, and preservation for their social and cultural identity and economic resources and opportunities. So, while doing this, they appeal to the state agencies or other ethnic communities. So, there is a feeling that the state or communities will not respond to their concerns in equal manner, and also they will not make their efforts to get recognition. So they either discover their cultural symbols and project them not inferior but to the symbols of other communities. So there is also resort to collective political mobilization. Now let's talk about that there are two dimensions, broad dimension of politics of recognition in Northeast India. So what are these dimensions? It is social, cultural, and political. The social and cultural dimension is related to protecting and retaining symbols of social and cultural identities. So each group is having their own cultural identity, own social identity, which is distinct from the other groups. So there is this dimension talks about preserving that, protecting their unique identity, and also
The political dimension, which we talked about, includes a political autonomy, sovereignty, representation, creation of new states or union territories out of existing states or institutions. So there are such as autonomous district, regional and territorial councils, which ensure political autonomy and recognition of flag, constitutions, ethnic communities claiming to be nations. Let's talk about politics of recognition in Northeast India. The politics of recognition pertaining to ethnic groups in Northeast India has broadly three forms. So, what are these three forms? The first is with the reference to relationship between the principal ethnic groups. So, there are many ethnic groups that exist in a particular state, but there are majorly or primarily principal ethnic groups which has more population and which are more they are more popular and they have more access. So there are also many ethnic groups who wants to stay remotely. So with reference to relationships between the principal ethnic groups in a state, such as between Bengalis and Assamese in Assam, or tribals and non-tribals in Meghalaya. So secondly, what is the second form? It is about relationship within an area between the communities, each claiming to be indigenous and considering the other as non-indigenous. So there is also a fight, or you can say a cold war, that always going on between ethnic groups. Some group they claim that they are indigenous population and the other one is not. Similarly, that party or that group talks about their indigenous identity and claim that the other one is not. So there is there is a issue here. And also it is the example of this second form is between the Nagas and Kukis. Third form is with reference to the relationship between ethnic groups and the state institutions. Okay, so this is the three forms which we talked about. The politics of recognition in Northeast India is also caused by the the birth of consciousness within an ethnic community to seek social and cultural and political recognition. Now, let's talk about the politics of recognition in Northeast India and specifically the context. In which context we are talking about this politics of recognition? So, the context is the politics of recognition in Northeast India plays out in a specific political context. So, the latter is represented by the rise of the opinion makers, especially the middle class among the ethnic groups. Also, elections, along with some significant political developments other than elections, like there is competition among politicians within the same party or different parties, there is bargaining for ministerial berths at the time of formation of government, etc. So there is a leading role of politics in recognition in Northeast India, which has been played by the middle class people, the students, or the civil society organization. So they are also very much involved in the context. The rise of the middle class among the communities in the Northeast can be traced to the colonial era. So we are learning that there is a very important role played by middle class people, and this emergence of middle class is not new. It traced back to the colonial times. Such as emerged across the communities are tribals and non-tribals. Non-tribals basically the Assamese and the Bengalis. Its emergence among the tribal communities is more spectacular, and even among the tribals, its growth had not been over the period. So, during the first half of the 20th century, there is a middle class which emerged among the tribes in other communities. So, in the pre independence period, that means before India got independence, having got educated in Calcutta, Guwahati, and Shillong, these people from the middle class and also belonging to the indigenous ethnic communities, they played a decisive role in articulating grievances of their respective communities. So whatever the grievances these communities were having, these people who got education from
Calcutta, Guwahati, and Shillong. And why these three places are important? Because these three places were the education hub, you can say, during the colonial period. Because Calcutta back then was the capital of the British East India Company, and later on the British colonialism, and that is why the education system was very anglicized there, and modern concepts were taught in schools and colleges, and these people getting education from these areas and these institutions, they came back and they put forward the grievances of their respective communities, because now they have education, they know what is going wrong, they know what is uh, the needs of the communities that should be put forward so that they can be addressed on time. So this middle class also continued to grow in the post-independence period among different indigenous communities in the northeast India. So these class are, it is not that they doesn't exist after India got independence. They also continued. This class also continued, and among the different indigenous communities, specifically in the northeast India, it also has close relation with the ethnic communities. So this close association with their respective communities enabled them to reflect on issues or grievances of their respective communities. So, what are the grievances? It includes a wide range of issues that are social and cultural, related to social and cultural identities. There is also political autonomy and preservation of economic resources and opportunities. So, the elites from this indigenous ethnic communities in the northeast, that is middle classes, students, politicians, or civil society organization, generally identified the reasons of their grievance, so they can identify the reasons for which they are not happy, and there are scope of improvement, and it is in the nature of their relationship with the nation state agencies or the central police or the governors, migrants and other regions, etc. So they underline that such relationships lack equality in reciprocity. They says that whatever equality they are showing, they are not getting it back, and they are not given due recognition. Their opinions are neglected. The government, especially the central government, often uses central government institutions to impose its decision on them. So according to them, their ideas, their views are not taken seriously, and it is the central government who is imposing their decision on them. So, such opinions can be based both on reality and imagined factors, and the efforts on the part of opinion makers to seek autonomy, equality in the relationship, self respect, etc., indicate that the existence of politics of recognition on the part of the communities in the region. Now, under this politics of recognition in Northeast India, let's talk about the social and the cultural dimension. Some of the important aspects of the social and cultural dimension of the politics of recognition in Northeast India are, so, what are the sources? What are important aspects of social and cultural dimension? The first one is related to the language. There are n number of languages that is spoken in the northeastern part. Each state has multiple languages. So you can imagine there are 8 northeastern states, and among them there are so many different languages, each belonging to particular community, particular tribal group. So there are many languages that is there. So the first is related to languages. The second is recognition of the discrete identity of a tribe. There are many tribes who live in this northeastern part of our country, and they wanted recognition from the government. Also, preserving and protecting the identity of the tribe from the erosion in its original features. So there is also a concern where the government tries to preserve the tribes, because they are getting extinct, and also they are getting modern, and that is why the authenticity, the originality is going to vanish in few years. So they try to preserve their art, their language, their food habits, their clothes, which is very much unique to their particular tribal identity. So there is a concern for preserving those identity, so that they can't erode in its original features.
Also, language and Patois have been a source of ethnic conflict in Northeast India. So, the roots of it can be traced to again the colonial period. There is in the book by Sajal Nag, Roots of Ethnic Conflict. He explains that during the colonial period, middle classes belonged to ethnic groups such as Assamese and Bengalis. They competed for recognition for their respective language. So, both wanted their language to be the official language of the area. Also, arguing in favor of the Bengali language, the Bengali intellectuals and middle classes argued that Bengali should be the official language and that Assamese was a Patois of Bengali. So, this is how the conflict was going on among the ethnicities, among the communities. They wanted their language to be accepted as official language and others should not. So, this is how the conflicts were existing in that part of our country. Now let's talk about the reply or the counter argument that Assamese language spoken people have given to Bengalis. So the Assamese gave a counter argument that Assamese was developed and independent with a long history. Also, it should be recognized as an official language, they claim. Both sides appeal to the colonial authorities for recognition of their interest or the pressure of both sides appeal the recognition of their respective language as an official language, and also the colonial authorities took different stances depending on their interest or the pressure of respective ethnic communities. So it is also should be kept in mind that colonial authorities have their own particular interest as well, and that is why they take different stances time to time. And also, whenever there is a pressure by these ethnic communities, they also work according to that because of the population's pressure. In the year 1838, the colonial authorities recognized Bengali as an official language in Assam. So, Bengali began to be taught in schools in Assam. So, Bengali was accepted by the colonial authorities to be spoken or to be made official language in Assam. Also, remember, Assam was back then very big. It later got divided into different states. So, whenever we are talking about pre-independence time, so you can imagine that it includes majorly most of the northeastern states that exist today. Assam was very big back then. It was not divided. Now it is divided into different states. So, it is something which you should keep in your mind. The initial introduction of Bengali as an official language, official work in Assam was done in Persian because there was a home regime that existed in Assam. In the year 1873, Bengali was replaced by Assamese as an official language. As we have learnt that according to the interest of the colonial rulers, they shift their perspectives, they take decisions. Now they are saying, in the previous slide we said that they were okay with Bengali being the official language. Now they also changed. So it is based on their interest, their the pressure from the community, which keeps changing the official language. Also, in the conflict over language questions during the colonial period, the colonial authorities supported the Bengali middle class. It is also very, very important to know. Missionaries, whereas supported the Assamese middle class. So, in the post independence period, during the 1960s, Assam witnessed language conflicts. So, because few were supporting Bengali, few were supporting Assamese. So there were also tribes who wanted their language to be official language because in Assam there is a very good number of population who belongs to the tribal groups. So there is a conflict which arose in the post-independence period because of the language. So, the Assam Sahitya Sabha passed a resolution suggesting Assamese became an official language in the entire Assam. It also included the non-Assamese languages, such as the from the hill areas. It is Khasi, Garo, and Jaintia hills, and in the plain areas, it is Bengali-dominated Barak Valley. So the move faced opposition in the areas inhabited mostly by the non-Assamese linguistic communities.
So the language was also one of several issues in the Bodo's politics of recognition. So we have discussed about Bodos or Boros in our previous sessions. So also in this part we are learning that there is also language issues that arose with Bodos. So these issues were included in the 92 points charter of demands of the All India Bodo Students Movement that was prepared in the 1987 Assam Accord. So the Bodos objected to the clause 6 of the accord, which includes that Assamese as a concept for people of Assam whose interest the Assam Accord was expected to protect. So, in their opinion, according to the Bodos, the term Assamese subsumed the identity of smaller tribes such as Bodos. So, who comprises of Assamese people? So, there should be multiple, indicators that there is also Bodos, and not being an umbrella word for all the people living in Assam, because they have their own identity which is different from each other. So Bodos, instead of being an Assamese, they wanted to be recognized as Bodos. So they wanted their identity to be come forward, and not it. They should not be covered. Their identity should not be kept under the bigger identity of being Assamese. So there are several tribal ethnic groups in the Northeast which feels that their indigenous identity has been eroded over the years. As ethnic identities in Northeast India are formed on the basis of multiple markers. So what are these multiple markers? It is language, race, kinship, the specific characters of a tribe, such as whereas it is in Khasi, we have learned that there is matriarchy, the status of women, natural resources, etc. Erosion in any of these markers is viewed as erosion in entire identity. So these markers should be fulfilled, and if these markers are any of these markers eroded, their entire identity will be vanished. So the indigenous communities complain that erosion of their identity is reflected in every marker of their identity, which impacts their overall ethnic identity. So the reason for their perceptions are both real and constructed. They counted several factors accountable for their erosion in their identity. Why? What are these factors which, according to them, are eroding their identity? The first one is unequal treatment by the state, especially the central governments, the institutions, agencies associated with it, and also the role of immigrants or non indigenous ethnic communities, which came as we have learned in our previous session about migration issue in Northeast India, how illegal migrants came and settled in the area. They are also founding it a concern, the the people living in Assam and the particular communities, because according to them, if it is eroding their identity, because they are taking all the resources from them. Now let's talk about the political dimension. So, if we talk about the political dimension, the elite middle classes from ethnic communities in the Northeast channelized the feeling of neglect or recognition of their respective communities into political demands. So, what are these demands? So, these demands span from seeking regional, district, or territorial councils, also formation of new states, formation of states within old states, the introduction of inner line permit, and also the creation of sovereign states. So these are the demands which span from these various issues. In some cases, there is also political mobilization because of these demands gets manifested in insurgency or ethnic conflicts. The context of the political dimension of politics of recognition in Northeast India is indicated by the rise of middle classes or elite. Major political developments in any state of region, elections, bargaining among political leaders at the time of government formation. So, in most of the northeastern Indian states, indigenous communities discover or even invent symbols such as flags, constitutions, territorial autonomy institutions, etc.
According to them, there have been nations since time immemorial. In the 1950s and 1960s, the Nagas and the Mizos were engaged in insurgencies. By the end of the colonial power became a political context for the Nagas to assert that they had always been an independent nation. So Nagas claim that they has always been an independent nation, and why they are being, stuck the in the territory of Indian subcontinent, in the Indian land, Indian country. They should be separated, they should be sovereign, and also they discovered symbols of their nation and claim to have a sovereign nation. So there is non-adherence to the Hydari Accord, which was signed in 1956, which led to the birth of the Naga insurgency. However, the formation of Nagaland state in 1963 resulted in the decline of Naga insurgency until the signing of the Shillong Accord in the year 1975. So there was a demand of the creation of Nagaland, which is the latest phase of politics of recognition. They wanted a different state, which they will be naming it as Nagaland. Also, the Mizo insurgency began in the wake of the famine in 1956 in Mizoram, and Mizos felt that they are being neglected by both the central government and state government in Assam, of which the Lushai Hill was then a part. So, back then, when they were raising their voices, the Mizoram was not a different state, it was inside Assam territory. So, with this, we ended with our Unit 9 that talks about ethnicity and politics of recognition in Northeast India. We are heading towards Unit 10 that talks about the political parties and party systems. So, in this part, we will be learning about how politics is being, designed in that northeastern part, how many parties are there, how party system is working. So, this unit, even the previous unit and this unit, both are very important because it talks about the core identities. It talks about how things are being done in the northeastern part. So let's move on. In Northeast India, political parties are among the most effective agencies that articulate the people's concern. So, what is political parties? Which put forth or bring the issues, the opinions of the people to the forefront. And in Northeast India, these political parties are the most effective agencies through which people's concern came forward. They are link between the people and the government. This is very important point, you should note it down, that political parties are a link between the people and the government. They represent people in the legislative assemblies and the parliament, and they also address their concern outside the legislative bodies. And it is not that political parties are only doing and representing people in the legislative body, but they also see, or they also address the concern outside the legislative bodies in the public space. So, according to Election Commission of India in the year 2021, across Northeast India, there are 20 regional parties. This is this is point to be highlighted, that in Northeast India, there are 20 regional parties, and the Election Commission of India categorizes these parties as state parties. So, Arunachal Pradesh has three such parties. Because there are 20 regional parties that Election Commission of India is talking about. So Arunachal has three such parties. Assam is home to four regional parties. Both Meghalaya and Mizoram have three regional parties each. There are two regional parties each in Manipur, Nagaland, and Sikkim. Tripura has only one state party. There are eight national parties all across Northeast India. So this is very important, where we are seeing that how there is existence of political parties there, which are regional in nature, and they are known as state parties by the Election Commission of India. Now, let's talk about parties and party system. What is their meaning? So, political parties are devices through which people represent themselves in the legislative bodies and the government. So, what do we mean by political parties? It is a device through which people represent themselves in the government or in the legislative bodies. Also, they articulate the people's interest and strive to address them outside the governmental institutions. In a democracy,
their main purpose. Whose main purpose? The political party's main purpose is to capture the state for making policies for the people. Also, these parties that run the government are the ruling parties, and those outside the government are known as opposition parties. This is a distinction between political parties. Who is in power is known as ruling party, and who is outside the government are opposition parties. So, in India, political parties can be categorized based on their programs, their area, or region of existence, ideologies, and formal registration with the Election Commission of India. So, the ECI, that is Election Commission of India, categorizes the political parties in India as national parties, regional or state parties, registered, unrecognized parties. These are the criteria or the categories through which parties has been identified by the Election Commission of India. Let's talk about the evolution of party system in Northeast India. Political parties and party system in Northeast India developed broadly through three phases. So, what are these three phases? The first phase is pre-independence phase. Secondly, the phase between the late 1940s till mid 1970s, and the third phase starts between 1970s to 2021. In the first phase, political parties in Northeast India existed in Assam, which consisted of those areas which were annexed by the British over a period and became separate states in the post independence period. That we were talking in our previous slides, that how Assam was comprising of all the states, and it was because of the annexation by the Britishers that these areas became separate states in the post independence period. Congress was the first party to emerge in Assam, but there was no branch of Congress or it's formally affiliated in Brahmaputra Valley until 1920. Prior to that, there had existed political association in different cities of Assam. These associations were they sent representation to sessions of the Congress parties, and the Khasi Hill District Congress was set up in Shillong in 1938. In this city, the Hill Union also was set up by MacDonald Kharkhongor, who had left the Congress. And after that, Congress started setting up its unit in the partially excluded areas so that they can have more reach to the population. In the year 1930s, also saw the emergence of Congress in the princely states of Manipur and Tripura. So back then, Manipur and Tripura were princely states, and as an opponent of the Congress, MacDonald Kharkhongor attempted to develop hill opinion in different hills of Assam, Tripura, and Manipur. So let's talk about what are the characteristics of party system in Northeast India. So we can identify some common characteristics of political parties and party systems in the states of the Northeast India. These characteristics are related to the issues which are part of their programs. So what are these issues? A relationship between the regional and national parties issue, the dominance of one party system in the one party in the party system that existed in northeastern region of India. Thirdly, the adaptation of the strategy of the national parties to the context in specific state. However, there may be some state specific characteristics that you will be noticed in the next subsection that we are going to cover. And this section will be dealing with the party and party system in Northeast India. So, let's talk about the programs of the party system. The state level parties in Northeast India focuses on the regional and ethnic issues of their respective states. As they have multiple ethnicities living together, there are so many ethnic communities that live together, their issues are also related to them. So in this sense, they are ethno-regional parties. So they articulate issues relating to their ethnic and regional identity and also development. That is, political autonomy was a reason, or you can say what at these state level is at political autonomy, greater access to resources, recognition of their distinct cultural and linguistic identity, ending the discriminatory policies of the center, cultural specificities, preservation of cultural identity, recognition of regional languages, medium in education and government services. Migration from other regions or neighboring countries is also a very big concern for these state level parties because
this migration is causing havoc in the life of the people of northeastern part of our country, because according to them they are getting uh, you know because of illegal migrants, the space, their cultural identity, all are getting diluted. So that is also a concern that is faced by these state level parties. Generally, the regional or state parties program consists of issues raised by the civil society movements in the region. Now let's talk about what is the relationship between the regional and the national parties here in Northeast. The regional parties focus on the region specific issues related to ethnicity and regional development. They are often critical of the policies of the central governments. Most regional parties argue that they are regional parties with a national outlook. Relationship between the regional parties and the national party that heads the central government are conflict and cooperation. Some regional parties either ally or merge with the parties that lead the central government. So, this happened due to the split in the regional parties, defection, or fall of government that is headed by the regional parties in the state. In the year 1970 in Meghalaya, the APHLC was split with one section joining the Congress. Also, since 1916, several regional parties joined NEDA, or leaders of regional parties joined BJP, the ruling party at the center. Let's talk about the dominance of a party, national or regional. Which party is in the dominant position in northeastern part? Until 2014, generally, the Congress party or an alliance led by it was a formidable political force in the region. Since then, it has been replaced by the BJP led alliance NEDA in the region. So, the state level political parties of the Congress or the BJP played a very important role in Northeast India. And in some states, these are the state level or ethnicity based regional parties which play a very decisive role in the politics of the state. In Sikkim, the state level ruling party has remained the dominant party in the state. So there is difference. Somewhere it is the national party, somewhere it is the regional party. National parties in the local context. So the national parties, especially the Congress and the BJP, have all India level programs. However, they adjust their political strategy according to the cultural and local context in Northeast India, because Northeast is a bit different, because there is so much ethnic communities, there are so many tribal groups, the region is very different geographically also, so they have to adjust their political strategy according to the location. So even as some regional parties or social organization accuse that national parties and central government led by them of discriminating against the region, they feel that the national parties are discriminating because they are not taking care of the multiple identities which are living there, and they are not be able to put forth their opinions. The national parties attempts to show concern for the cultural sensibilities of the region. The 6 year anti foreigner movement that started from 1979 and ended in 1985 in Assam, and the Naga Mizo insurgency were a very good example of resentment against the Congress and the governments led by it. The alliances of the national parties with the regional parties help them to change their political strategy according to the local context. Now, let's talk about parties and party system in the states. Let's start with Assam. Congress remained the dominant party in Assam until the late 1970s. In 1978 assembly election, its strength declined to 26 seats in the House with 126 members. So, till 1970s, after independence, it was Congress's dominance in entire country, and Assam was also part of it. So Assam's politics was also dominated by the Congress party, and the hold of Congress declined in the 1978 assembly elections, where it could only retain 26 seats out of 126 members. By this time, the hegemony of the Congress declined, and there were many parties which emerged.
What are these parties? The Plain Tribal Council of Assam, Ujoni Assam Rajya Parishad, People's Democratic Party, Assam Jatiyawadi Dal, Purbanchaliya Lok Parishad, and these parties came into existence between the 1960s and 70s. So they emerged, these parties, and they emerged and came into limelight because now Congress during that time was in its decline. Apart from these non-Congress parties, there were left parties also such as CPI, CPIM, SUC, which are already present in the state. But the non-Congress parties could not replace the Congress in the 1978 Assembly election. This is also very important point here. Following the signing of the Assam Accord on 15th of August 1985, the Assam Gan Parishad was formed on 14th of October 1985 as a state party in Assam. This Assam Gan Parishad is very important and it was headed by P.K. Mahanta. The Assam Gan Parishad won 64 out of 126 assembly elections held in 1985. With the support of some independent MLAs, the AGP stands for Assam Gan Parishad, formed the government under the leadership of P.K. Mahanta. The AGP formed government twice, that is from 1985 to 1989 and 1996 to 2001, with Mahanta as the chief minister, both the time. However, while AGP governments suffered challenges of governance, the party suffered from dissensions and splits. So there were many splits, many defections and dissensions that happened in the party, which ultimately took a toll of it. And soon after the signing of the Assam Accord, the Bodos expressed disagreement on the Assam Accord and started the Bodoland movement. So it also faced a challenge from the United Liberation Front of Assam, ULFA, which wanted the right to self-determination for the Assamia nationality. So from 2014 Lok Sabha election, the BJP emerged as a formidable party in Assam. With the joining of the BJP by former Congress Minister Himanta Vishwa Sharma in 2015 and of the former ASU leader Sarvananda Sonowal, the BJP go-to leaders with a solid support base and experience because they were getting support from the ASU also because their leader joined BJP. So since 2015, the BJP has emerged as a dominant party in the state. Hemanta Vishwa Sharma, Chief Minister of Assam since May 2021, heads the NEDA. NEDA means the Northeast Democratic Alliance in the Northeast India, of which the BJP is a constituent. So the objective of the NEDA was to strengthen the BJP's base in the region with the agenda of the overall development of the region. Now let's move on to Meghalaya. Coalition and political instability have been essential characteristics of politics in Meghalaya. The state has had an average of less than 2 years of government tenure, and one government lasted for 10 days. So the examples are such that the experiences are very bad in Meghalaya. In the first 3 decades of its existence, the state had more than 20 governments. It has more than 10 regional parties, according to Sathapathy. Until 2000 position for most of the time. In 2018, a coalition of more than 5 parties formed government in Meghalaya with Konrad Sangma as the chief minister. Let's talk about Sikkim. The party system in the state is marked by one party dominance. This is very important. Sikkim has one party dominance. However, it is the ruling party that dominates the party system in the state. So, the ruling parties in Sikkim are generally personality based. This is very important, that the very important feature of political and party system in Sikkim, that it is the ruling parties of Sikkim are generally personality based parties. The personality of the leader is what keeps the party in the power. The regional parties in Sikkim, like in other Northeast, are ethnic parties. The ethnic profile of the state influences party politics in Sikkim
There are three ethnic communities in Sikkim you can find, that is Nepalis, Bhutias, and Lepchas. And they play a more decisive role than other communities in the state. So there are different communities in Sikkim also, but most influential are Nepalis, Bhutias, and Lepchas. Let's talk about patterns in other states. So, in Arunachal Pradesh, there exist ethno regional and national political parties. So, in Arunachal Pradesh, let's talk that in Arunachal, there is ethno regional and national political parties. There is a porous relationship between the national and state parties in the state. So, the parties, especially the regional parties in Arunachal, are embedded in the local culture and traditions. The differences among the tribes, religious groups, and ethnicity get reflected in the nature of political parties. The first assembly elections were held in Nagaland. Now we learnt about Arunachal, Sikkim, Meghalaya, and Assam. Now we are talking about Nagas or the Nagaland. The first assembly elections in Nagaland were held in the December 1964. The party system in Nagaland initially consisted of two parties, that is, the Naga National Organization and the Naga People's Convention, NNO and NPC. The new government is known as Nagaland United Government with Nephew Rio as the chief minister. The National Democratic Progressive Party, the Bharatiya Janata Party, the NPF, resolved the form an opposition-less government to facilitate the Naga political issue. Now let's talk about Tripura. In Tripura, until the formation of the BJP in 2018, the major political formations or the dominant parties included the Left Front and the Congress. So, left has a very good presence. Left was having a very good presence in Tripura, Kerala, and West Bengal since independence. So, it before BJP came into the scenario, the major political formations that took place in Tripura were being done by the dominant parties. And what were the dominant parties there in Tripura? That was the Left Front and the Congress. Besides, the political parties of the indigenous people, such as the Indigenous Peoples Front and the All India Trinamool Congress, also have its presence in Tripura. If we talk about Mizoram, Mizo National Union emerged as a party with a strong social base, gaining 21 out of 36 seats in 1972 elections. So in Mizoram, you can find that the social base is very much strong by the Mizo National Union. And during the 1972 elections, out of 36 seats, it's got 21, which is a very huge number. So, in the 1987 elections, which was held after the Mizo Accord, the Mizo National Front formed the government in the state. So, the party system in Mizoram, in most parts of the state's electoral history, has been marked by the presence of the MNF, the Mizoram People's Front, and the Congress. So, to sum up today's session, we have started with unit 9 that talks about ethnicity. We learned that how ethnicities are diverse in the northeastern part of our country, and because of that there are many issues that arose. There is also conflict among the ethnicities. There is also concern among the tribals and the non-tribals, and also the original inhabitants and the immigrants. So we learnt about ethnicities in the northeastern part, and also the politics of recognition. What are the issues that arose in getting the political context? So we learned about the context. We learned about how political recognition is being played in northeastern part, and also we learned about what do we mean by ethnicity, so which has a common shared history, shared culture, share cultural practices such as food, clothing, songs. All these things became make a group, an ethnic group. So this is what we have learnt in our unit 9.
Later, we started with our unit 10 that talks about parties and party system in Northeast India. Here, we have seen that different states had different political patterns. And also, there are total 20 state parties according to the Election Commission of India. And these 20 state parties are regional in nature, which talks about the concerns regarding the issues particular to that region, whether what are the particular issues, how there are so many tribals, they have different issues with them, there are different concerns among them. And also these 20 regional parties or state parties are very much active during first starting of the post independence time. It was Congress which has a very dominant hold, but later on the regional parties they came in power, and they are more involved in the politics of Northeast India. So with this I end today's lecture. Thank you.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గురించి ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మన ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రముఖమైన సామాజిక శాస్త్రవేత్త. అనేక రకాల విషయాల మీద అతను ఎప్పుడు నిత్య నూతనంగా పరిశోధన చేసి అనేక నూతన విషయాలు మనకి అందించారని చెప్పక తప్పదు. మైసూర్ నరసింహాచార్య శ్రీనివాస్, ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ అంటే మైసూర్ నరసింహాచార్య శ్రీనివాస్ 1916లో పుట్టారు. 1996లో తను మరణించారు. విఖ్యాతి పొందిన భారతీయ సమాజ శాస్త్రవేత్త ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు కులము, కుల వ్యవస్థలు, సామాజిక స్థలీకరణ, దక్షిణ భారతదేశంలోని సంస్కృతీకరణలపై ఆయన రచనలు ఖ్యాతి పొందినవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సంస్కృతీకరణ, ప్రాబల్య కులము, విషయ స్తరీయము, సమస్తరీయ, సుదృఢత అనే పదాలను ఉపయోగించి కులము ఒక సామాజిక సంస్థగా ఏ విధంగా గతిశీల స్వభావాన్ని వ్యక్తపరుస్తుందో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకి విపులీకరించారు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రానికి ఒక నిర్మితి ప్రకార్య అధ్యయన విషయంగా సుస్థాపితం చేశారనేది మనం చెప్పక తప్పదు. శాస్త్రీయ పరిశోధన దృక్పథంలో కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించారని చెప్పుకోవచ్చు. సూక్ష్మ మానవ శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని స్థూల సామాజిక శాస్త్రీయ సాధారణీకరణలను ఆపాదించటము, చిన్న సముదాయాల మానవ శాస్త్ర పరిశోధనకు సామాజిక శాస్త్ర దృక్కోణాన్ని అమలుపరచడం అనే సాంప్రదాయాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ప్రారంభించారు. శ్రీనివాస్ తన దేశ ప్రజలను పాశ్చాత్య పాఠ్య పుస్తకాల ఆధారంగానో లేదా పవిత్ర మత గ్రంథాల ఆధారంగానో కాక ప్రత్యక్ష పరిశీలన ద్వారా, క్షేత్ర అధ్యయనము, క్షేత్ర అనుభవాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించారు. 1942 సంవత్సరాలలో కూర్గులను గురించి లోతుగా క్షేత్ర అధ్యయనం చేశారు. తమ అధ్యయనంలో కూర్గులలోని వివిధ కులాల సంస్కారపరమైన సందర్భంలో ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు అంటే పూజారులు, కనియాలు, జ్యోతిష్కులు, బనియాలు, మళ్ళీ నిమ్న కులాల మధ్య పరస్పర చర్యలను వివరించడం ద్వారా ప్రకార్యపరమైన ఐక్యతను వర్ణించారు. రాంపూర్ గ్రామం అధ్యయనంలో కూడా గ్రామంలోని వివిధ కులాల పరస్పర ఆశ్రయాలు గురించి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకి అనేక దృక్కోణాలతో వివరించారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. శ్రీనివాస్ ఉపన్యాసాలు మరియు రచనలు అనేక తరాల సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తలను విపరీతంగా ప్రభావితం చేశాయి. భారతీయ సమాజం యొక్క పదము గురించి అతను పరిశీలనలు మరియు అంచనాలు, అక్షరాలు మరియు పదాలతో అందించబడిన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త ఔచిత్యాన్ని పొందాయనేది చెప్పాలి. శ్రీనివాస్ యొక్క లోతైన మరియు ఖచ్చితమైన పదార్థ అధ్యయనం ఫలితముగా అనిశ్చయత మరియు మార్పుల యుగంలో కూడా జీవితంలోని అనేక కోణాలలో వర్తించే సాధారణీకరణలు మనము కనుక్కున్నామనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఈ విధంగా అనేక కోణాలలో మనకు అనేక విషయాలు చెప్పారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాసు కులము, మతాల గురించి చేసిన అధ్యయనాలలో 1952, 1959, 1962, 1966లో కేవలము వాటి నిర్మితి ప్రకార్యపరమైన అంశాలనే కాక గ్రామీణ నేపథ్యంలో కుల వ్యవస్థ గతిశీలను కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. కులాల మధ్య సంబంధాలను, వాటి గమనశీలతను అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రాబల్య కులము, సంస్కృతీకరణ, పాశ్చాత్యీకరణ అనే భావాల పరమైన సాధనాలను ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ రూపొందించారనేది చెప్పుకోవాలి. గ్రామ స్థాయిలో సత్తా సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవటానికి
ప్రాబల్య కులము అనే భావన ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. గ్రామీణ సమాజంలో నిర్మితి పరివర్తనలను సంబంధించిన ఎన్నో అధ్యయనాల ఫలితాలను శ్రీనివాస్ వివరించారు. 1940 దశకంలో తమిళ, తెలుగు జానపద గేయాలపై ఎన్నో వ్యాసాలను శ్రీనివాస్ రచించారు. మన సమాజాన్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి 2 మౌలిక భావాలను శ్రీనివాస్ వివరించారు. అవి పుస్తకపరమైన ఆధారాలు, 2 క్షేత్ర దర్శనము. మనము మొదటిది పుస్తకపరమైన దృక్కోణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే భారతీయ సమాజానికి మతము, వర్ణము, కులము, కుటుంబము, గ్రామము, భౌగోళిక నిర్మితి ఆధారాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అంశాలకు సంబంధించిన పరిజ్ఞానము మత గ్రంథాలు, ఇతర గ్రంథాల నుంచి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వివరించారనమాట. దీనినే ఇండాలజీ అని కూడా అంటూ ఉంటాం మనం. అయితే శ్రీనివాస్ క్షేత్ర దర్శనానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు కనుక దీన్ని అంగీకరించలేదు. రెండవది మనం తీసుకున్నట్లయితే క్షేత్ర దర్శనము లేకపోతే క్షేత్ర దృష్టి అని చెప్పుకోవచ్చు. భారతీయ సమాజము వివిధ ప్రాంతాల పరిజ్ఞానాన్ని క్షేత్ర కృషి ద్వారా మాత్రమే సంపాదించవచ్చునని శ్రీనివాస్ విశ్వసించారు. దీనిని ఆయన క్షేత్ర దర్శనముగా పిలిచారు. అదొక పేరు పెట్టారన్నమాట, క్షేత్ర దర్శనం అని. మన సమాజాన్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి, అనుభవిక అధ్యయనానికి అతను ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. దీనికోసం అతను చిన్న ప్రాంతీయ అధ్యయనాలను, మార్గాలని ఎంచుకున్నారు. గ్రామీణ భారతీయ సమాజాన్ని, దాని స్థానికతను అవగాహన చేసుకోవటంలో క్షేత్ర కృషి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుందని ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ విశదీకరించారు. సమాజ శాస్త్రంలోని గణిత శాస్త్ర, గణాంకపరమైన అనుస్థాపన అవసరాన్ని శ్రీనివాస్ గుర్తించారు. ఆయన ఆత్మ విశ్లేషణ ఈ అంశాన్ని తెలియజేస్తుంది. బహుశా ప్రస్తుత కాలం కంటే గతంలో గణిత శాస్త్రం పట్ల గల భయము ఫలితంగా చాలా మంది మేధావులు సమాజ శాస్త్రం వంటి మానవతా అధ్యయనాల వైపు మొగ్గు చూపారని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎన్నో రచనలు చేశారు. మతము, గ్రామీణ సముదాయము, కులము, సామాజిక పరివర్తనలపై ఆయన రచనలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. శ్రీనివాస్ తన గురువైన రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ ప్రతిపాదించిన నిర్మితి భావన చేత ప్రభావితులయ్యారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అతను భారతీయ సమాజాన్ని ఒక సంపూర్ణత్వము అంటే తెగలు, రైతులు, వివిధ మతాల విభాగాలను చెందిన వివిధ సమూహాల మధ్య గల అంతర్ సంబంధాలను సమైక్యం చేసే సమాజముగా అధ్యయనం చేశారు. అతని రచనలు భారతదేశంలో ముఖ్యంగా రాంపూర్ గ్రామము, కూర్గులను క్షేత్ర కృషి ద్వారా అధ్యయనం చేయటంపై ఎక్కువగా ఆధారపడ్డాయి అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మైసూర్ నరసింహాచార్ శ్రీనివాస్ నవంబర్ 16న 1916లో మైసూరులో నరసింహాచార్ సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారనేది మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. అతని తండ్రి అరకు అనే గ్రామంకు చెందినవారు. ఇది మైసూర్ నగరానికి 20 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నది అన్నమాట. అతను ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. అతను శ్రీనివాస్ గారి తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. నరసింహాచార్య తన పిల్లలను విద్యను అందించడానికి గ్రామం వదిలి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. వీరు ఇప్పటికీ ముగించినట్లుగా శ్రీనివాస్ కుటుంబము విద్యను ఎంతో విలువ ఇవ్వటం అనేది చిన్నతనం నుంచి కూడా వారి తండ్రి గారు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు. అతని పెద్ద సోదరుడు మొదట పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా ఇంగ్లీష్ బోధిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. మరియు అతను మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో
ఆంగ్లంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా కూడా చేరారు. ఎవరు? శ్రీనివాస్ గారు సోదరుడు అనమాట. శ్రీనివాస్ సోదరుడు అతని రచనా నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలని కోరారు. శ్రీనివాస్ తన వ్రాత నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవటానికి ప్రయత్నించిన మార్గాలలో ఒకటి అతని మ్యాన్స్క్రిప్ట్లను ఆర్కే నారాయణ్ సుప్రసిద్ధ నవల రచయిత శ్రీనివాస్ మేధోపరమైన ఆలోచనలను అతనికి చదివి 3 విశ్వవిద్యాలయాల్లో రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఆ తర్వాత మొదట మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో అతను ఏఆర్ వాడియా మరియు ఎంహెచ్ కృష్ణల ఆధ్వర్యంలో సామాజిక తత్వశాస్త్రాన్ని అభ్యసించారు. రెండవది బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయంలో అతను అక్కడ జిఎస్ ఘుర్కే స్థాపించిన విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా చదివారు. మూడవది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ, అక్కడ అతను ఏఆర్ రాడ్క్లిఫ్ను మరియు ఇవాన్స్ కింద శిక్షణ పొందారు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలో శ్రీనివాస్ జిఎస్ ఘుర్యే మార్గదర్శనంలో సన్నిహితంగా పనిచేశారు. ఘుర్యే ప్రోత్సాహంతో శ్రీనివాస్ మైసూరు రాష్ట్రంలోని కన్నడ కులంలో వివాహము మరియు కుటుంబంపై చిన్న క్షేత్ర ఆధారిత అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారన్నమాట. ఈ అధ్యయనము ఒక ప్రవచనము వలె సమర్పించబడినది. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ మైసూర్ పేరుతో పుస్తకముగా ప్రచురించారు. శ్రీనివాస్ డీఫిల్ చేపట్టేందుకు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళారు. అతని పరిశోధన రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ పర్యవేక్షణలో రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ సూచన మేరకు అతను కూర్క్ మెటీరియల్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ విధానాన్ని ఉపయోగించి తిరిగి అధ్యయనం చేశారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత పుల్లర్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో 1995-99లో శ్రీనివాస్ ఏమైనప్పటికీ అక్టోబర్ 45న మరియు అక్టోబర్ 4న మధ్య థీసిస్ యొక్క నిర్మాణం రూపొందించారు మరియు రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్తో ప్రత్యేకంగా ఆచార్య వ్యవహారిక భావన గురించి నిరంతరము చర్చించేవారు అన్నమాట. అప్పుడే స్వచ్ఛత మరియు కాలుష్యము ఫ్రేమ్వర్క్ను అందించడం గురించి చర్చించారు మరియు కూర్గ్ వివాహ ఆచారం యొక్క విశ్లేషణ కోసము అండమాన్ ద్వీపవాసుల వద్దకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వెళ్ళారు. ఇది అతనికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది అని పేర్కొన్నారు. అతనితో కూర్గ్ ఆచారాల సమూహాలు, ఒక ఉమ్మడి కుటుంబము మరియు గ్రామము మరియు తదితర అనుసంధానాల గురించి నిరంతరము చర్చిస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. తర్వాత వ్యాప్తి యొక్క మొత్తం ఆలోచన కూడా రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్కి రుణపడి ఉంటానని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అనేక సందర్భాల్లో తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. సంస్కృతీకరణ ఆలోచన మరియు పాశ్చాత్యీకరణ పదార్థం నుంచి వచ్చిందనేది, దానిపై విధించబడలేదనేది, ఎటువంటి రూల్స్ విధించబడలేదనేది. ఆ తర్వాత 1946లో రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ ఆక్స్ఫర్డ్ను విడిచిపెట్టినప్పుడు ఈ ఇవాన్స్తో కలిసి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ పనిచేశారనమాట. ఆ తర్వాత ఈ అధ్యయనము రీజనల్ అండ్ సొసైటీ ది కూక్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ప్రచురించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1951లో శ్రీనివాస్ తిరిగి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. అతను బరోడా విశ్వవిద్యాలయంలో సోషియాలజీ విభాగాన్ని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత 1959లో ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో కొత్తగా స్థాపించబడిన సోషియాలజీ చైర్గా అతనికి అవకాశం లభించిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత 1966 మరియు 1969 మధ్య అతను ఇండియన్ సోషలాజికల్ సొసైటీ ఐఎస్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగారన్నమాట. ఇది ఒక గౌరవప్రదమైన పదవిగా మనం చెప్పుకోవాలి. తన సొంత రాష్ట్రమైన కర్ణాటకకి తిరిగి వచ్చారు. ఆ తర్వాత అతను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ చేంజెస్ ఐఎస్ఈసిలో జాయింట్ డైరెక్టర్గా చేరారు. ఆ తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అనేక రకాల పదవులను అలంకరిస్తూ దక్షిణ భారతదేశంలోని
సామాజిక శాస్త్ర ప్రమాణాలను మెరుగుపరచటము ప్రధాన లక్ష్యంగా ఏర్పరచుకున్నారు. 7 సంవత్సరాల తర్వాత అతను ఐఎస్ఈసి నుంచి రిటైర్ అయ్యారు మరియు బెంగళూరులో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ స్టడీస్లో చేరారు. అతను నవంబర్ 30న 1999లో మనకి మరణించారనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆక్స్ఫర్డ్ మరియు బరోడాల మధ్య పోలికని కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అతి చక్కగా మనకి చెప్పారు. ఏఎంతో ఇంటర్వ్యూలో షా శ్రీనివాస్ ఇలా అంటారు: మొదట పశ్చిమ యూరోప్లోని పురాతన విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకదాని నుంచి బరోడాలో స్థాపించబడిన విశ్వవిద్యాలయానికి మారినప్పుడు నేను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు అని చెప్పారనమాట. కేవలము 2 సంవత్సరాల క్రితము ఆక్స్ఫర్డ్ మరియు బరోడాల మధ్య వ్యత్యాసము ఎక్కువ ఉండేది కాదనమాట. నేను బరోడాలో బస చేసిన మొదటి సంవత్సరంలో నేను దేనికోసం నన్ను అనుమతించారో అని ఆలోచిస్తూ ఒక రకమైన మైకంతో తిరిగాను అనేది తన స్వీయ అనుభవాన్ని చెప్పారు. కొన్నిసార్లు నా చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటులో ఆడుతున్నారన్న అభిప్రాయం నాకు వచ్చింది. అకాడమిక్ సమావేశాలు అనేక శతాబ్దాల కాలం నాటి ఆక్స్ఫర్డ్ పట్ల నాకు వ్యామోహం కలిగింది అనేది తన స్వీయ అనుభవంగా చెప్పారు. కానీ నాలో లోతుగా నాకు తెలుసు, నేను భారతదేశంలో ఉండాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను నా ఉద్యోగం కొనసాగించాలనే అభిప్రాయానికి వచ్చాననే అభిప్రాయం చెప్పారు. ఇతని యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. శ్రీనివాస్ సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన యొక్క పద్ధతులు మరియు అవకాశాలు, భారతదేశంలోని గ్రామాలు, కులము, దేశ నిర్మాణము మరియు మరెన్నో ఇతివృత్తాలపై తన రచనలను ప్రసిద్ధి చేశారు. వీటిని యొక్క ప్రధాన ఆలోచనల గురించి తెలుసుకుందాం. స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనలిజం గురించి తన అభిప్రాయాలను ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఈ విధంగా చెప్పారు. శ్రీనివాస్ రెడ్కి బ్రహ్మన్ నుంచి సామాజిక నిర్మాణ భావాన్ని నేర్చుకున్నారు. తర్వాత అతను సామాజిక జీవితాన్ని అధ్యయనం చేయడంలో దాని ప్రాముఖ్యతను గురించి ఒప్పించారు. శ్రీనివాస్ పని ఏఆర్ రెడ్కి బ్రహ్మన్తో పాటు ఈఈ ఎవాన్స్ పర్యవేక్షించారనమాట. రెడ్కి బ్రౌన్ పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు మరియు ఎవాన్స్ స్వీకరించినప్పుడు ఈ విషయం జరిగింది. ఎవాన్స్ కింద పరిశోధనలు చేశారనేది. తర్వాత శ్రీనివాస్ యొక్క ప్రాథమిక విధానము డర్కింపై అనవసరముగా ఆధారపడినట్లు భావించినప్పటికీ అతని అవాంఛనీయమైనదిగా కనిపించింది. అతని భావన అవాంఛనీయమైనదిగా కనిపించింది. అతడు తన పనిలో జోక్యం చేసుకోవాలనుకోలేదు. రెడ్కి బ్రౌన్ అతని విధానాన్ని రూపొందించినప్పుడు ఎవాన్స్ అతని దృష్టిని ప్రేరేపించారనేది మనం గమనించవలసిన విషయం. రెడ్కి బ్రౌన్, ఎవాన్స్, శ్రీనివాస్ నిశ్చితార్థము అతని మేధో ఆలోచనలకి పదును పెట్టిందనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. రెడ్కి బ్రౌన్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజము మరియు అతని సామాజిక మానవ శాస్త్రాన్ని సామాజిక శాస్త్రముగా పరిగణించటముచే సవాలు చేయబడిందిగా తను పేర్కొన్నారు. సమాజాలు చట్టాలచే నియంత్రించబడే సహజ వ్యవస్థలను వంటివన్నీ రెడ్కి బ్రౌన్ ఆలోచనలను ఎవాన్స్ విమర్శించేవారన్నమాట. బదులుగా సామాజిక వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోవటంలో వివరణలు చాలా ముఖ్యమైనవని అతను ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ప్రతిపాదించారు. అలానే సామాజిక జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవటానికి చారిత్రక దృక్పథం అవసరమని యొక్క ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ సూచించారు. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ మొత్తము వ్యవస్థకు సంబంధించిన సామాజిక సంస్థలను అధ్యయనం చేయాలనే ఫంక్షనలిస్ట్ ఆలోచనలకి కట్టుబడి ఉన్నారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. శ్రీనివాస్ రెడ్కి బ్రౌన్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజము బరోని విధానంలో ఏకీభవించారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అయినప్పటికీ అతను 1951లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి
పత్రభద్రుడయ్యే సమయానికి అతని దృక్పథము మారిపోయిందని అతను అంగీకరించాడు. నాగరికత యొక్క పనితీరు, చారిత్రాత్మక సాక్ష్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గ్రహించారు. సామాజిక చట్టాలు శాస్త్రీయ చట్టాలతో పోల్చటము అర్ధరహితమనేది కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాసు నిర్ధారించారు. శ్రీనివాస్ చారిత్రక అవసరాన్ని గుర్తించటము అనేక దృక్కోణాలతో ప్రారంభించారనేది మనము చెప్పక తప్పదనమాట. ఆ తర్వాత సామాజిక పనితీరులో డేటా మరియు నిర్మాణాత్మక ఫంక్షనలిజం యొక్క అంతర్లీన సూత్రాలను వ్యర్థం అనేది శ్రీనివాస్ భావించారు. ఆ తర్వాత శ్రీనివాస్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ పద్ధతికి పరిమితం కాలేదు. ఆ యొక్క ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ పద్ధతికి పరిమితం కాకుండా అతని అనేక సందర్భాలలో మరియు విలువల అర్థాలను అన్వేషించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. అతడు ప్రాథమిక సామాజిక పరిస్థితులు మరియు ఆధిపత్య కులము, సంస్కృతీకరణ మరియు పాశ్చాత్యీకరణ వంటి ప్రక్రియలను విశ్లేషించే క్రమంలో అర్థాలను చేర్చడానికి నిరంతరము ప్రయత్నించారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. భారతీయ సమాజంలోని సమస్యలు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వ్యవసాయ సంఘర్షణలు, అసమానతలు, జాతి, మతతత్వము మరియు ప్రాంతీయత వంటి వాటిని జీవితంలో ఇతర అంశాలతో అనుసంధానించే పరస్పర సంబంధాల నేపథ్యంలో అర్థం చేసుకోవాలని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విధానము రాజకీయ నాయకులు మరియు నిర్వాహకుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అనేక ఎంపికలు చూసేందుకు వీలు కల్పిస్తుందనేది శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. శ్రీనివాస్ మొదటి దశలో పొరుగు దేశాలతో మరియు రెండవ దశలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో సమాజం యొక్క సమస్యలు మరియు ప్రక్రియలు మరియు సంస్థల యొక్క క్రమబద్ధమైన పోలిక యొక్క ప్రాముఖ్యతలను నొక్కి చెప్పారనేది కూడా ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సామాజిక శాస్త్ర అధ్యయనాలలో ఇతర మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు సాధారణంగా తన సొంత సంస్కృతులను కాకుండా ఇతర సంస్కృతులను అధ్యయనం చేయాలని భావించారు. ప్రధాన కారణాలలో రెండు. మొదటిది, ఒక స్వతంత్ర సంస్కృతిలో పరిచయం ఏర్పడటం వల్ల సంస్కృతి యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను పట్టించుకోకుండా ఉండవచ్చు అని అది ఒక అభిప్రాయపడ్డారు. రెండవది, ఒకరి స్వంత పక్షపాతము అధ్యయనానికి ప్రభావితం చేస్తున్నది. శ్రీనివాస్ జీవన శైలిలో వైవిధ్యము మరియు దేశవ్యాప్తంగా వారి సహజీవనం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈ కారణంగా అతను తన సొంత దేశంలో సంస్కృతుల అధ్యయనం చేయాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. అతడు మానవ సమాజం శాస్త్రము మరియు సామాజిక శాస్త్ర అధ్యయనాలలో ఇతర భావనలను తిరిగి అర్థం చేసుకున్నారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. శ్రీనివాస్ ఇలా పేర్కొన్నారు: భాష, మాండలిక, మతము, శాఖ, కులము, తరగతి మరియు జాతి భేదాలు భారతీయ మానవ శాస్త్రాలను ప్రతి ప్రింట్లో ఎదుర్కొంటూ ఉంటాయనేది చెప్పారు. ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం: భాష, మాండలికము, మతము, శాఖ, కులము, తరగతి మరియు జాతి భేదాలు భారతీయ మానవ శాస్త్రాలను ప్రతి ప్రింట్లో ఎదుర్కొంటూ ఉంటాయనేది తన అభిప్రాయంగా చెప్పారు. కాబట్టి వాటి ప్రక్కనే ఉన్న గ్రామము, తెగ లేదా వెనుకబడిన మురికివాడలో మరొకరు కనుగొనగలరు అనే దృక్పథాన్ని కూడా వెలిబుచ్చారన్నమాట. ఆ తర్వాత శ్రీనివాస్ ఆంథ్రోపాలజికల్ టెక్నిక్ను తన సొంత కుటుంబము మరియు ఉనికిని అధ్యయనం చేయడానికి విస్తరించాలని శ్రీనివాస్ మానసికంగా ఒక దృఢ నిశ్చయానికి వచ్చారనేది చెప్పుకోక తప్పదు.
శ్రీనివాస్ తన జీవితంలో తొలినాళ్ల నుంచి కాలేజీ రోడ్లు, బండికేరి ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ప్రజల జీవన శైలిలో వచ్చిన మార్పుల పట్ల సున్నితంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు. కాలేజీ రోడ్డులో దక్షిణ భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో చెందిన బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యము చెలాయించటం అనేది శ్రీనివాస్ నిశ్చితంగా పరిశీలించేవారు. అయితే బండికేర్ నేబర్హుడ్లోని గొర్రెల కాపరులు కులాల వారి దుస్తులు ధరించేవారు, ఆధిపత్యం చెలాయించేవారు. ఈ యొక్క కాలేజీ రోడ్డులోని వైవిధ్యము మరి బండికేర్ నివాసుల యొక్క శ్రీనివాస్కి సాంస్కృతిక వ్యత్యాసాన్ని మొదట పరిచయం చేశారనేది చెప్పుకోక తప్పదనమాట. తర్వాత శ్రీనివాస్ దక్షిణ భారతదేశంలోని రాంపూర్ గ్రామము మరియు కూర్గ్ ప్రాంతాల పరిశోధనానికి చాలా ఎక్కువ సమయము గడిపారనేది చెప్పుకోవాలి. ఒకరి స్వంత సమాజం యొక్క అధ్యయనము సామాజిక శాస్త్రవేత్తకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని నైతిక మరియు మేధో వనరులను ఉపయోగించాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. జాతి, ప్రాంతీయ, భాష మరియు మతపరమైన వైవిధ్యము, అలానే దేశంలోని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి వలసలు భారతీయ సంస్కృతి సుసంపన్నం చేశాయనే దృక్పథానికి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ తన అభిప్రాయాలకి దోహదం చేశాయనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత బుక్ వ్యూ వర్సెస్ ఫీల్డ్ వ్యూ అనే దృక్పథాన్ని శ్రీనివాస్ మనకి తెలియపరిచారు. శ్రీనివాస్ సమాజం యొక్క పుస్తక వీక్షణ, మత సాహిత్యము మరియు భారతీయ దృక్పథం ఆధారముగా మరియు భారతీయ సందర్భాలలో సమాజం యొక్క క్షేత్ర దృక్పథము, లోతైన ఫీల్డ్ వర్క్ మరియు సామాజిక శాస్త్ర విధానం నుంచి తీసుకోబడింది అనేది తన అభిప్రాయాలను తెలియపరిచారు. ఈ మధ్య తేడాలను గుర్తించడానికి ఆసక్తి కలిగింది అనేది స్వీయ అనుభవంగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. భారతదేశంలో ప్రజల జీవితాల్లో పుస్తకాలు అనివార్యమైన భాగంగా మిగిలిపోయాయి. వారు నిబంధనలను అందించారు మరియు ప్రవర్తన నియమాలను రూపొందించారు. పట్టణ ప్రాంతాలలో పాలకులు నియమాలు మరియు ప్రవర్తన నియమావళిని నిర్ధారించారనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆధిపత్య కులాలు లేదా వ్యక్తిగత కులాలు కౌన్సిల్ నిబంధనలు మరియు ప్రవర్తన నియమావళిని అమలు చేస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా శ్రీనివాస్ గుర్తించారు. గుర్తించదగిన సాంస్కృతిక వైవిధ్యము ప్రాంతాల మధ్య కాకుండా కులాలు మరియు జాతుల మధ్య కూడా ఉంది అని శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. అతను సమాజం యొక్క పుస్తక వీక్షణ మరియు సమాజం యొక్క క్షేత్ర దృష్టికోణము మధ్య గణనీయమైన అంతరాన్ని గమనించారు. వాస్తవానికి కాలానుగుణ్యంగా సామాజిక సంబంధాలను కులము ఎలా నియంత్రిస్తుందో అర్థం చేసుకోవటానికి రెండిటికి మధ్య వినియోగము ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్కోణాన్ని అందించింది అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. శ్రీనివాస్ భారతీయ సమాజము మరియు సంస్కృతి యొక్క అధ్యయనానికి ఫీల్డ్ వ్యూ యొక్క ప్రాముఖ్యతను స్థాపించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు డుమెంట్ యొక్క హోమో హ్యాటరికస్ అకాడమిక్ సర్కిల్లోని పుస్తక వీక్షణను పరిచయం చేసిందనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. దీని ప్రభావము చాలా మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలకు ఫీల్డ్ వ్యూ కంటే పుస్తక వీక్షణకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభించిందనేది కూడా ఈ పరిస్థితుల్లో మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భారతదేశంలోని గ్రామాలు భారతీయ సమాజము, సంస్కృతి మరియు నాగరికత గురించి తెలుసుకోవడానికి గ్రామ అధ్యయనాలు ఉత్తమ మార్గమని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. వారు గిరిజన అధ్యయనాల నుంచి రైతులు, జీవనశైలి, సామాజిక ఉద్యమాలు మరియు సామాజిక మార్పులు అధ్యయనాలకు సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఉద్ఘాటనలో మార్పులను సూచిస్తాయనే అభిప్రాయానికి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వచ్చారు.
గ్రామ వాస్తవికత అవగాహనకు శ్రీనివాస్ విశేష కృషి తెలిపారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ప్రారంభంలో అతను భారతదేశంలోని గ్రామాల చుట్టూ ఉన్న అపోహలను ఛేదించారు. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క 5వ నివేదిక వ్యవహారాలపై సెలెక్ట్ కమిటీ గ్రామాన్ని ఒక చిన్న గణతంత్రముగా, స్తబ్దత, నిష్క్రియ మరియు మార్పు లేని సంస్థగా పరిగణించింది. శ్రీనివాస్ భారతీయ గ్రామాల వాస్తవికతను బయటికి తీసుకురావడానికి ద్వారా ఈ అతి సరళమైన అభిప్రాయాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. అతను అసమానత, వ్యాధులు మరియు నిరక్షరాస్యతతో పాటు గ్రామ వనరులపై కూడా వెలుగును చూపారు. సమతౌల్యము కాకుండా రాజకీయ ప్రభావంతో గ్రామాలు నడుపుతున్నాయనే విషయాన్ని శ్రీనివాస్ బయటపెట్టారు. గ్రామాలలో నివసించే వాస్తవికత మరియు విధాన రూపకల్పన మనసులో వాస్తవికతను గ్రహించి లేదా ఊహించిన వాస్తవికత మధ్య అంతరాన్ని అతని దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షించిందనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత గ్రామము మరియు రాష్ట్రము మధ్య రొటీన్ లేదా నిరంతర సంబంధాలు, అలానే వ్యక్తిగత పరిచయాలను వివరిస్తూ శ్రీనివాస్ 1975లో గ్రామ జీవితం యొక్క మాతృకలో ఆత్మరక్షణ, సామూహిక పోరాటము మరియు స్థానిక పాలన యొక్క పాత్రను నొక్కి చెప్పారు. బ్రిటిష్ పూర్వకాలంలో రాజకీయ మరియు ఆర్థిక అంశాలు రెండూ కలిసి రాజకీయ సరిహద్దులకు అతీతంగా సమాంతర సంబంధాలు ఏర్పరుస్తున్నాయి. రాజకీయ శ్రేణులను అతీతంగా ప్రజలతో కలిసి రావటము ప్రతి ఒక్కరికి కష్టంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. కానీ ముఖ్యంగా దిగువ స్థాయి వారికి ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయనేది శ్రీనివాస్ తన అభిప్రాయాల్లో కుల ప్రజలు, ఇంకా రాజకీయంగా ప్రతిష్టాకరమైన పోషకులు స్థానిక మద్దతుదారులను సంపాదించుకోవాలి మరియు నిలుపుకోవాలనే దృక్పథాన్ని వెలిపించారు. దీనికోసము రాజకీయ ప్రతిష్టాపనమైన పోషకులు ముఖ్యంగా వివాహాలు మరియు అంత్యక్రియలు, ఆహారము, పానీయాలు ఇవ్వవలసి వచ్చిన వారికి అవసరమైన రుణాలు మరియు ఇతర సహాయాలు అందించాలనే దృక్పథాన్ని వెలిపించారు. తన కౌలుదారులు మరియు కార్మికులు ఆహార పదార్థాలను విరాళముగా ఇచ్చిన లేదా రుణముగా ఇచ్చిన నాయకుడు వారి ఆదరాభిమానాలను పొందారనే దృక్పథాన్ని శ్రీనివాస్ గ్రహించారు. మరియు తరువాత వారి మద్దతును వీరికి, అంటే ఎవరైతే పోషకులు ఉన్నారో వారికి ప్రజలు అందించారనే దృక్పథాన్ని వివరించారు. మళ్ళీ గ్రామ జీవితం యొక్క ప్రాథమిక గతిశీలత, భూ యజమాని, కార్మికుడు మరియు పోషక క్లయింటు సంబంధాలతో అధికారిక ఏర్పాట్ల ద్వారా మెలికలు తిరుగుతూ నిర్వహించబడిందనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చారు. శ్రమ కొరత ఉన్నప్పుడు సమాజము ఉత్పత్తి పిరమిడ్లను వరుసలో విభజించబడింది. భూ యజమాని ఎగువకు, చేతి వృత్తుల వారు మరియు సేవా కులాలు క్రింద మరియు భూమి లేని కూలీలు దిగువన ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చారు. గ్రామ సమాజానికి సంస్థాగత సంబంధాలు మరియు బెదిరింపుల ద్వారా పోషకుల మధ్య వివాదాలు మరియు పోటీలు నిర్వహించబడుతున్నాయనే దృక్పథాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఇటువంటి సందర్భాలలో సంస్థాగత ఏర్పాట్ల చర్యల ద్వారా మాత్రమే రాజకీయ అధికారం పొందవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వెలిబుచ్చారు. తర్వాత కులంపై అనేక పరిశోధనలు చేశారని మనం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చెప్పుకున్నాం కదా. శ్రీనివాస్ సామాజిక సంబంధాల నిర్వహణలో కుల ప్రాముఖ్యతను ఎక్కువగా చర్చించారు. ఇది రాంపూర్ గ్రామం యొక్క నిర్దిష్ట నేపథ్యం, ఆపై ఉపఖండం యొక్క పెద్ద సందర్భాల్లో వివరించబడింది. కులముపై డిమాండ్ ఆలోచనలపై తన విమర్శనలో శ్రీనివాస్ భారతీయ సామాజిక సంస్థపై పాశ్చాత్య సామాజిక కేంద్రీకరణ అణిచివేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కులాన్ని ఆదివాసీలు చేసినట్లుగా చూపారు.
ఫండమెంటల్ సుదూర పరిణామాలను కలిగి ఉన్నదనేది అభిప్రాయపడ్డారు. శ్రీనివాస్ వ్యక్తిత్వాన్ని విరుద్ధమైన అనేక రకాల కఠినమైన సామాజిక స్థలీకరణలో కుల సోపానక్రమం ఒకటి అని చెప్పారనమాట. చారిత్రాత్మకంగా వివిధ కులాల మధ్య చాలా అనుబంధము ఉంటూ ఉంటుందన్నమాట. ఒక కులానికి చెందిన వారు ఎల్లప్పుడూ ఇతర కులాల సభ్యులు అందించే వస్తువులు మరియు సేవలపై ఆధారపడుతూ ఉండేవారు. ఒక కులానికి చెందిన వారు ఇతర కులాల వారు ఇచ్చే సరుకులు మరియు సేవల కోసము పోటీ పడుతూ ఉండేవారు. ఇది అప్పుడప్పుడు ఘర్షణకు కూడా దారితీస్తూ ఉంటుంది. రాంపూర్ గ్రామం రైతులు జనాభా అత్యధికంగా ఉండేవారు. ఆ ఊరి పెద్ద రైతు ఇవన్నీ గ్రామాలలో వారి సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ స్థితిని బలంగా మార్చారు. రైతులు శూద్ర వర్ణానికి చెందిన వారైనప్పటికీ బ్రాహ్మణులు మరియు లింగాయతులు కూడా వారిని గౌరవించేవారు. ఆచార వ్యవహారాలలో బ్రాహ్మణులు మరియు లింగాయతులు మాత్రమే ఆధిపత్యము చెలాయిస్తూ ఉండేవారు. జీవితంలోని అన్ని ఇతర అంశాలతో మద్దతు కోసము వారు రైతులపై నిరంతరము ఆధారపడుతూ ఉండేవారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే అధిక కులాల ప్రజలు మరియు అంటరాని వారి మధ్య వివాదాలు రైతులు పరిష్కరించేవారు. గ్రామంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల నుంచి మధ్యవర్తిత్వం కోరబడుతుందనే వాస్తవము మనకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ తెలియపరిచారు. రాంపూర్ అధ్యయనం కోసము శ్రీనివాస్ 1976, 202 నుంచి ఉదహరించబడిన ఆధిపత్య కుల భావన అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రేరేపించబడింది. అతని మాటల్లో ఒక కులము ఇతర కులాలపై సంఖ్యాపరముగా ముందున్నప్పుడు మరియు ఆర్థిక మరియు రాజకీయ అధికారాన్ని కూడా కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆధిపత్యంగా ఉండేందుకు దాడి చేయవచ్చు అనే అభిప్రాయాన్ని వెలిపించారు. స్థానిక కుల సోపానుక్రమము చాలా తక్కువగా లేకుంటే ఒక పెద్ద మరియు శక్తివంతమైన కుల సమూహము మరింత సులభముగా ఆధిపత్యము చెలాయిస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. వృత్తి తరచుగా పాశ్చాత్య మరియు సాంప్రదాయ విద్య ఆధిపత్యాన్ని నిర్ణయిస్తుందనేది శ్రీనివాస్ తన దృక్కోణాల్లో వివరించారనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత వివిధ గ్రామాలలో ఒక కులం యొక్క స్థానము మారినప్పుడు తక్కువ స్థానంలో ఉన్న గ్రామంలోని ప్రజలు మెరుగైన స్థానాల్లో ఉన్న వారితో గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు మరియు అందువల్ల స్థానిక సోపాన క్రమములో పైకి ఎదగటానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అధికార కులానికి చెందిన ప్రజలు తమ కంటే ఆచారబద్ధముగా లేదా ఇతరత్ర ఉన్నతమైన వారిచే అవమానించబడదని వారు తెలుసు. కాబట్టి సామాజిక భద్రతని, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. యుద్ధానికి స్థిరపడ్డ సామర్థ్యత ఉన్న మగవారి ఉనికి వారి స్థానాన్ని మరియు భద్రతని నిరంతరము బలపరుస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకు తెలియపరిచారు. కులాన్ని మరియు అది అనుభవిస్తున్న ఆధిపత్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం చాలా కీలకమని శ్రీనివాస్ ప్రకారము ఆధిపత్యము యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు సంఖ్యాబలము, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ శక్తి, ఆచార హోదా మరియు పాశ్చాత్య విద్య మరియు వృత్తులు ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయనేది శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక సంఘములో అధికారము యొక్క వివిధ అంశాలు సాధారణంగా వివిధ కులాల మధ్య పంపిణీ చేయబడుతూ ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వెలిపించారు. తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ సామాజిక గతిశీలతను కూడా మనం తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క శ్రీనివాస్ 1968లో కుల చట్టంలో చలనశీలతని నొక్కి చెప్పారు. అతను బ్రిటిష్ పూర్వయుగంలో చలనశీలత యొక్క 2 మూలాలని ఉదహరించారు. రాజకీయ వ్యవస్థలో ఈ యొక్క ముఖ్యముగా దిగువ స్థాయిలో మరియు సాగు చేయగల ఉపాంత భూమి లభ్యత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ముందు రాజకీయ అధికారాన్ని సాధారణంగా శక్తివంతమైన కులాల నాయకులు తీసుకుంటూ ఉండేవారు. వీరు యుద్ధాలు చేయగలరు మరియు తరచూ విధేయతను మార్చుకోగలరు అని అభిప్రాయపడ్డారు.
రాజకీయ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవటానికి బలమైన అంశం. ఎందుకంటే క్షత్రియ వర్గము అనేక కులాలతో రూపొందించబడినది. క్షత్రియ వర్గములో ఉన్న ప్రతి కులాలు రాజకీయ అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా ఒక ఆధిపత్య కులానికి చెందిన నాయకుడు పాలకుని యొక్క స్థానానికి ఎదిగినప్పుడు ఇతను క్షత్రియ హోదాని పొందాడు. అతను ఇతరులను ప్రేరేపించేవాడు మరియు ఇతరుల చైతన్యానికి మూలముగా ఉద్భవించాడనే దృక్పథాన్ని అభిప్రాయపడ్డారు. రాజుకు నిర్దిష్ట సంఖ్యలో బ్రాహ్మణులు సేవలు చేయటము తప్పనిసరైన అభిప్రాయము అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితులను వివరించారన్నమాట. తర్వాత ఓడరేవులు నగరాలు మరియు రాజధానులు, భూమి యాజమాన్యము మరియు ఆర్థిక అవకాశాల భావన, ఇవి కుల వ్యక్తులను భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రోత్సహించిందనే అభిప్రాయానికి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వచ్చారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల సమయంలో నగరాల్లో నివసించే ఉన్నత కులాల వ్యక్తులు తమ భూములను గ్రామంలో రైతులకు మరియు ఇతర కులాలకి విక్రయించారు. భూమి యొక్క యాజమాన్యము వారి ప్రతిష్టత మరియు హోదాని ఇది ఏర్పరిచిందనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. దానితో కొత్త విలువలు, సమానత్వంపై దృష్టి సారించటము, ఒకరి హక్కులను నొక్కి చెప్పటము మరియు అధిక జ్ఞానంతో వచ్చిన ఒకరి విశ్వాసాన్ని ఆచరించే స్వేచ్ఛ కొత్త పాశ్చాత్యీకరించబడిన భారతీయ సమాజాన్ని సంస్కరించడానికి సిద్ధమయ్యాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. మిషనరీ ప్రచారము, అంటరానితనము, జంతు బలి, విగ్రహారాధన, విస్తృతమైన ఆచారాలు, బహుదేవతారాధన, బహుభార్యత్వము, బాలలను విమర్శించటము, ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ సామాజిక పద్ధతులుగా అప్పుడు నెలకొల్పబడ్డాయి. వివాహము మరియు ఇలాంటి ఇతర పద్ధతులు ఆసుపత్రులు, అనాథ శరణాలయాలు మరియు పాఠశాలలతో పాటు మిషనరీలు ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ను స్థాపించటము, మిషనరీలు స్థాపించటము, ఇది ప్రాంతీయ సాహిత్య వ్యాప్తి చేయటంలో సహాయపడిందనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనేది తను అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం చెప్పక తప్పదు. కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ యొక్క విస్తరణ దేశ అంతర్గతము మరియు ప్రపంచంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో అనుసంధానము చేయబడిందనేది శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఉన్నత కులాల విద్య మరియు ఆర్థిక అవకాశాలలో ఇక్కడ మెజారిటీని మనము చూడగలుగుతామని చెప్పారు. దీంతో అట్టడుగు వర్గాల మధ్య చిచ్చు పెరిగిందని, చివరకు అగ్రవర్ణాల అవకాశాలను వనరులను చేయించుకోవటానికి వెనుకబడిన తరగతుల యొక్క ఉద్యమము ఏర్పడిందనే దృక్పథాన్ని వెలిగించారు. విజయము సాధించిన వారు పేదరికములో లేక అణచివేతకు గురైన ఇతరులపై ప్రేరేపించారనే దృక్పథాన్ని తెలుసుకున్నారు. శ్రీనివాస్ మాటల్లో చెప్పాలంటే ప్రదర్శన స్వభావము సామాజిక పరిధులను విస్తరించి మరియు వెనుకబడిన తరగతుల ఉద్యమానికి శక్తి మరియు శక్తిని అందించగలిగిందనే దృక్పథానికి శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత ఈ 4వ పాయింట్లో తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోనియాలు, గుజరాత్లోని సూరత్ తీర్మానానికి చెందిన కోలిస్ మరియు అనేక ఇతర కులాలు ప్రయోజనము చేకూర్చే రహదారి, రైల్వే మరియు కాలువ నిర్మాణము పనులు వంటివి కొత్త వ్యాపార మరియు ఉపాధి అవకాశాలను విస్తృతంగా ఏర్పరిచింది. ఆ టైంలో ఉన్నత కులాల చిహ్నాలు మరియు ఆచారాలు పొందే స్వేచ్ఛ అట్టడుగు కులాలు పవిత్రమైన ఈ యొక్క దారాన్ని ధరించటము ప్రేరేపించాయి. ప్రాంతీయంగా ఆధిపత్య కులాలు ప్రతిఘటించాయి. తరచూ హింస మరియు ఆర్థిక బహిష్కరణకి ఆశ్రయించాయి. అయితే బాధితులు పోలీసులను ఫిర్యాదు చేయటము, వివిధ కోర్టుల్లో వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేయటము వంటివి ఇటువంటి ఉద్యమాలు ఎల్లప్పుడూ విజయవంతం కావనే దృక్పథాన్ని శ్రీనివాస్ వెలిబుచ్చారు. తరువాత ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతము మరియు సిక్కు మతము మరియు ఆర్య సమాజం వంటి విభాగాలు మారటము, చాలా మంది మతము మారిన వారు తమతో ఉన్న కళంకాలను కూడా కొత్త మడతల్లో తీసుకున్నారనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారనమాట. తర్వాత
ఆధిపత్యము మరియు ఆధిపత్యేతర కులాల నాయకులు అపారమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనే దృక్పథాన్ని కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ తెలుసుకున్నారు. దీనిలో పెద్ద నగరాల్లో ధనిక విద్యావంతుల మధ్య కుల వర్గానికి భిన్నంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయానికి వచ్చారు. వారు గ్రామములో తిరిగి వారి సాంప్రదాయ కుల ఉపాధిలో పెద్దగా సంబంధం లేని కార్యకలాపాలు చేపడుతూ ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని అప్పుడున్న కాలంలో శ్రీనివాస్ గ్రహించారు. అలాంటి వ్యక్తులు సౌకర్యవంత కాలుష్య నిబంధనలను ఉల్లంఘించవచ్చు, కులపరమైన ప్రమాణాలు కట్టుబడి ఉండవని వ్యక్తులతో కలిసిపోతారు మరియు వివాహము చేసుకోవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో కులము కాకుండా తరగతి అనే జీవన శైలి మరియు వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాల్లో ఆర్గనైజింగ్ ఎలిమెంట్గా ఉద్భవిస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారనేది చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మార్పు వేగవంతంతో గ్రామము మరియు పట్టణ పునరుద్ధరణలో గురవుతున్నాయి. అంటే మార్పు వేగవంతంగా ఉన్నప్పుడు పారిశ్రామికీకరణ, పాశ్చాత్యీకరణ, విద్య ఈ యొక్క నాయకుల యొక్క ప్రోద్బలంలో ఈ యొక్క మార్పు అనేది వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం చెప్పక తప్పదు. గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రపంచము కొత్త తరగతిగా ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నాయి, చేంజెస్ గురవుతూ ఉన్నది. తద్వారా ఆధిపత్య కులం యొక్క లక్షణాలను కోల్పోతూ ఉన్నదన్నమాట. తర్వాత అట్టడుగు కులాల ఉన్నత చైతన్యం కోసము కృషి చేసేందుకు ఉన్నత కులాల నుంచి ప్రేరణ పొందాయి అట్టడుగు కులాలన్నీ కూడా. నిమ్న కులాలు సామాజిక స్థలీకరణ యొక్క నిచ్చెనపైకి వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో ఒకటి సంస్కృతీకరణగా గుర్తించారు. ఈ సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియ కింద పదాలను మనకి వివరిస్తూ ఉంటారు శ్రీనివాస్ గారు. ఒక అట్టడుగు కులము 1 లేదా 2 తరాలలో శాకాహారము మరియు దాని ఆధార ఆచారాన్ని మరియు ఈ యొక్క సంస్కృతీకరణ ద్వారా సోపాన క్రమంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగటమే ఒక సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. ఆ తర్వాత సంస్కృతీకరణ, బ్రాహ్మణీకరణ అనేది కొన్ని వైదిక ఆచారాలుగా, ఒకటి బ్రాహ్మణులకు మరియు 2 సార్లు జన్మించిన కులాలకు మాత్రమే పరిమితమైందనేది అప్పటి ఆచార ప్రకారాలు మనకు తెలిసిన విషయం. వారు బ్రాహ్మణీయ జీవిత విధానాన్ని అనుసరించటము, ప్రధానంగా కఠినమైన వివాహ నియమావళిని పాటించటము, స్వచ్ఛత, కాలుష్య నియంత్రణను పాటించటము, మతపరమైన ప్రమాణాలను చేయటము మరియు సంస్కృత కథలు మరియు కథనాలను నడపటము, ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియలో ఒక భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవటానికి వీలవుతూ ఉన్నది. శ్రీనివాస్ 1967 ప్రకారము సాంప్రదాయ సెటప్లో ఒక జాతి, ఒక ప్రాంతంలో గౌరవించబడిన దగిన ఆధిపత్య కులానికి చెందిన పేరు మరియు లక్షణాలను స్వీకరించింది, కానీ ఎక్కువ సంస్కృతీకరించలేదు. జాతి కేవలము ఆహార, జీవన విధానము మరియు ఆచారాలలో మార్పులకు స్వీకరించిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1 లేదా 2 తరాల తర్వాత జాతి ప్రజలు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ లేదా వైశ్య వర్గానికి చెందిన వారే గుర్తించబడవచ్చనేది ఇది సూచించిందనమాట. బ్రాహ్మణులతో సమానమని చెప్పుకునే చాలా మంది లింగాయత్తులు బ్రాహ్మణులు వండిన ఆహారాన్ని తినటానికి నిరాకరిస్తున్నారనేది కూడా అప్పుడు ఉన్న సామాజిక పరిస్థితుల్లో మనకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకు తెలియపరిచారు. వారు తమకు తాము విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణులుగా గుర్తించుకుంటారు. వారు పవిత్రమైన దారాన్ని ధరిస్తారు మరియు సాంస్కృతిక సాధన కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ వారిలో కొందరు ఇప్పటికీ మాంసము మరియు మద్యాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. తమ కుల దేవత దేవాలయాల్లో ఉన్న గ్రామాలలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవలసి వస్తూ ఉంటుంది. కుడి చేతి కులస్తులు నివసించే వీధుల గుండా పెళ్లి ఊరేగింపు సాగదు. అప్పుడు సామాజిక పద్ధతులను వివరించారు. ఈ యొక్క శ్రీనివాస్ 1956లో సూచిస్తూ అట్టడుగు కులాల వ్యక్తులు ఉన్నత కులాలను అనుకరించటము ద్వారా తమ సామాజిక స్థితిని పెంచుకోవటానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు.
అగ్రవర్ణ ప్రజలు పాశ్చాత్య జీవన విధానాలు, ఆలోచనలు మరియు పాశ్చాత్య ఆలోచనలు అందించే ఆర్థిక పురోగతి అవకాశాల ద్వారా ప్రభావితమవుతూ ఉంటారు. స్వాతంత్రానికి పూర్వము బ్రాహ్మణులు అక్షరాస్యత సాంప్రదాయాన్ని నియంత్రించారు మరియు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యున్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. మెజారిటీ అవకాశాలు బ్రాహ్మణులే సద్వినియోగం చేసుకున్నారనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత అధికారం యొక్క పునాది అనుసరించి పాశ్చాత్య జీవన విధానంలో అందుబాటులో ఉంది. పాశ్చాత్య బ్రాహ్మణులు బ్రిటిష్ వారికి మరియు మిగిలిన ప్రజలకి మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫలితముగా కొత్త మరియు లౌకిక కుల నిర్మాణము మునుపటి వ్యవస్థని అధిగమించిందనేది కూడా మనం గుర్తించవలసిన విషయము. ఆశ్చర్యకరముగా కొత్త మరియు లౌకిక కుల నిర్మాణంలో బ్రిటిష్ మరియు కొత్త క్షత్రియులు అగ్రస్థానంలో ఉన్నారనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్రాహ్మణులు 2వ స్థానంలో ఉన్నారు మరియు శూద్ర పిరమిడ్ దిగువన ఉన్నారు. బ్రాహ్మణులు బ్రిటిష్ వారి వైపు చూశారు. మిగిలిన ప్రజలు బ్రాహ్మణులు మరియు బ్రిటిష్ వారి వైపు చూశారు. ఈ వ్యవస్థలో సంక్లిష్టమైన కొన్ని బ్రిటిష్ నమ్మకాలు మరియు ఆచారాలు కలిగి ఉంది. ఇది బ్రాహ్మణులకు మరియు వారి ధర్మాలకు పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉన్నాయనేది శ్రీనివాస్ గుర్తించారు. సమకాలీన సామాజిక జీవితంలో సంస్కృతీకరణ మరియు పాశ్చాత్యీకరణ తరచూ పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. బ్రాహ్మణులు మరింత పాశ్చాత్యీకరించబడి కొన్ని అలవాట్లను విడిచిపెట్టినప్పటికీ నిమ్న కులాలు ప్రజలు తమ సొంత జీవన విధానాన్ని అలంకరించుకోవటానికి మరియు వారికి సంబంధించిన ఇతర విషయాల్లో ముందుకు సాగటానికి వాటిని స్వీకరించారనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ మరియు నేషనల్ బిల్డింగ్. భారతదేశంలో పాశ్చాత్యీకరించబడిన ఉన్నత వర్గము పాశ్చాత్య భావనలు మరియు విలువలను సమర్థిస్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలోని పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి వాటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. స్వతంత్ర భారతదేశంలో దేశ నిర్మాణంపై దృష్టి సారించటము, దేశము మొత్తం మీద తీర్మానాలు చేయటంలో రాజకీయ మరియు సామాజిక స్థిరత్వం యొక్క సంక్లిష్టతను విస్మరించినందుకు శ్రీనివాస్ దేశంలోని సామాజిక శాస్త్రవేత్తలను పట్టుకున్నారు. సరిపోని అస్పష్టమైన డేటా ఆధారంగా సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మిగింపులు రూపొందించబడ్డాయనేది ఇతను అభిప్రాయపడ్డారన్నమాట. దేశం యొక్క విశాలత మరియు వైవిధ్యం యొక్క వాస్తవాలను బట్టి వారు దేశ నిర్మాణంలో విజయాన్ని జరుపుకోలేదు. ఆ తర్వాత సమాజాన్ని సంస్కరించడం పట్ల వారి నిబద్ధత కోసము పాశ్చాత్యీకరించబడిన ఎలైట్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన సూచించారన్నమాట. వారు దేశాన్ని ప్రభుత్వ రూపాల్లో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం వైపు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధానంగా వారి దేశ నిర్మాణానికి దోహదపడ్డారనే దృక్పథానికి మనం రావాలి. తర్వాత శ్రీనివాస్ దేశ నిర్మాణ ప్రక్రియలో ప్రాథమిక అంశాలని అనేకంగా వివరించారు. ఒకటి, షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు మరియు ఇతర వెనుకబడిన తరగతులను రక్షిత వివక్ష. ఇది వృద్ధి మరియు అభివృద్ధి అవకాశాలను సామాజికంగా మరియు ఆచారబద్ధంగా వెనుకబడిన వారిని చేరేలాగా చూసేందుకు ఉద్దేశపడిందనే దృక్పథాన్ని వెలిగించారు. రెండవ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం అనేది సామాజిక వ్యవస్థగా వివిధ ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజల అవసరాలు విధానాల అమలులో పరిపాలనాపరమైన చర్యల ప్రభావాలను అధికారంలో ఉన్న వారి దృష్టికి తీసుకురావటము, ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ప్రభావవంతమైన పనితీరును స్వేచ్ఛ కానీ బాధ్యతాయుతమైన పత్రిక అవసరాన్ని గుర్తించారు. మూడో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే రాజకీయ విద్య మరియు వికేంద్రీకరణ రాజకీయాలలో మాత్రమే కాదు, రాజ్యం కానీ పరిపాలన మరియు పరిశ్రమల రంగాల్లో కూడా ఇది వర్తిస్తుందని చెప్పారు. నాలుగో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే మతము, భాష మరియు సంస్కృతి విషయాల్లో బహుత్వ విధానము ఏర్పడిందనే అభిప్రాయానికి వచ్చారు. ఐదో పాయింట్లోకి తీసుకున్నట్లయితే
జాతి, మతతత్వము, భాషాపరమైన రూపాలలో ఉపజాతీయత, సృహ మరియు ప్రాంతీయ ప్రజలు ఒకచోట చేరుస్తుందని, వంశపారంపర్య సమూహాలు వీటిలో చాలా వరకు ఒత్తిడి సమూహాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయనేది శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత 6వ పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే, లౌకికవాదము ప్రతి మతానికి చెందిన సభ్యులు తమ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించటానికి, ఆచరించటానికి మరియు ప్రచారం చేయటానికి అనుమతించబడుతుందని, మరియు మతము ఆధారముగా ఏ వ్యక్తి పట్ల వివక్షణ చూపబడదనేది నిర్ధారించారు. ఆ తర్వాత భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, సమాజము మరియు ప్రపంచ ప్రజల దృష్టికోణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పారు. పట్టణ, మధ్యతరగతి, ఉన్నత మరియు మధ్యతరగతి కులాలతో పాటు మైనారిటీ సమూహాలు ఎగువ పరును కలిగి ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని తెలియపరిచారు. శ్రీనివాస్ ఆధిపత్య కులాలు మరియు దళితులు ఉద్రిక్తత మరియు సంఘర్షణ పెరగటానికి విస్మరించవచ్చు అనేది చెప్పారు. ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత విధానాలు దళితులు, అగ్రవర్గాలు ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేసేలాగా చేశాయని, రాజకీయ నాయకులు ఓట్ బ్యాంక్ నిర్మించుకోవటానికి, దళితులు మరియు అగ్రవర్ణాలను ఆకట్టుకోవటానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని కూడా శ్రీనివాస్ వెలిపించారనమాట. శక్తి లేని వారు నిరంతరము పైకి పోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఆధిపత్య గ్రామీణ ఉన్నత వర్గ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టుల నుంచి వచ్చే లాభాలను వారు నిరంతరము ఆశిస్తూ ఉంటారు. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు భారతదేశము మరియు చైనాలను విస్మరించలేరని అతను నమ్మారు. వాటి పరిమాణము, జనాభా, సాంస్కృతిక గొప్పతనము మాత్రమే కాకుండా అవి ప్రపంచ శక్తులను ఎదుర్కొన్నందుకు కూడా భారతదేశంలో అధికార వికేంద్రీకరణ మరియు స్థానిక స్వపరిపాలనలో స్త్రీలు మరియు నిరుపేద వర్గాల జనాభా రిజర్వేషన్లు అనేక జంట దృశ్యాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ఆసక్తిని ఆకర్షించేటట్లుగా శ్రీనివాస్ చేయగలిగారు. ఈ విధంగా శ్రీనివాస్ పాశ్చాత్యీకరణ, ఉన్నత కులము గురించి నిరంతర పరిశోధనలు చేసి అనేక రకాలైన రచనలు అతను చేశాడు. అతని రచనలు దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా రాంపూర్ గ్రామము, కూర్గుల క్షేత్ర కృషి ద్వారా అధ్యయనం చేయడంపై ఆధారపడి ఉందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. శ్రీనివాస్ ప్రత్యేక రచనలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ మైసూర్ 1942లో తను పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. రిలిజియన్ అండ్ సొసైటీ అమాంగ్ ద కూర్గ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా 1952లో రాశారు. ఇండియన్ విలేజెస్ 1955లో ప్రచురించారు. కాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ అదర్ ఎస్టేట్స్ అనేది 1962లో మనకి రచన చేశారు. సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా 1966లో తను రాశారు. ది రిమెంబర్డ్ విలేజ్ అనేది 1976లో రాశారు. ఇండియన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ 1980లో మనకి తెలియపరిచారు. ది డామినెంట్ కాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్కేప్స్ అంది 1987లో మనకు తెలియపరిచారు. ది కోహిన్ రోల్ ఆఫ్ ద సంస్కృటైజేషన్ 1989లో మనకు అందించారు. ఆన్ లివింగ్ ఇన్ ఎ రివల్యూషన్ అండ్ అదర్ స్పేస్ అనేది 1992లో మనకు తెలియపరిచారు. విలేజ్, కాస్ట్, జెండర్ అండ్ మెథడ్ అనేది 1996లో మనకి తెలియపరిచారు. ఇండియన్ సొసైటీ త్రూ పర్సనల్ రైటింగ్స్ అనేది 1996లో మన దృష్టికి తెచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆ విధంగా శ్రీనివాస్ మనకి ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్స్ లో ఒక మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా, ఒక ప్రముఖ సోషియాలజిస్ట్గా మనకి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చారు. కుర్గ్ అధ్యయనానికి, ఒక స్థానిక సముదాయాన్ని నిర్మితి ప్రకార్యవాదాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మనకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎంతో ప్రాచుర్యాన్ని ఏర్పరిచారు. తమ ఆచారాలన్నింటినీ సంస్కృతీకరించుకోవటం ద్వారా తమ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలనేది మరిన్ని సమూహాలు
తమ తమ ఛాందస ధోరణి ఫలితాలుగా వెనుకబడిపోయాయని శ్రీనివారి రచనలో కులము చేత నిర్ణయించబడే భారతీయ సామాజిక నిర్మితి ఒక సర్దుబాటు యంత్రంగా మనకు కనబడుతుంది. ఈ విధంగా సంస్కృతీకరణ, నిమ్న కులాలు, కుల వ్యవస్థ మీద ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అనేక రకాలుగా మనకు అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల్లో మనకి నూతన విషయాలని మనకి ఆవిష్కరించారనేది మనకు చెప్పక తప్పదు. మన భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా ఇతను ప్రముఖమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. నమస్కారం.
আজি আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ আগৰ অধ্যায়ত আগৰ ক্লাছবোৰত আমি 3টা চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া ইউনিট 4, এই ইউনিট 4ত আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ নেচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি, হিচাপৰ মানদণ্ডৰ প্ৰকৃতি মানে কি বা প্ৰকৃতি বুলিলে আমি কি বুজো। আলোচনা ত্যাগ কৰাৰ আধাৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে একাউণ্টিং প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে নিৰ্দেশনা, একনায়ক, সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু হাৰমনাইজাৰ। অৰ্থাৎ হিচাপৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ হিচাপবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি তাৰ পৰা হিচাপ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত একাউণ্টেণ্টসকলে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ লেনদেনবোৰ বা ব্যৱসায়িক ঘটনাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিব, তেতিয়া লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত একাউণ্টেণ্টসকলে মানি চলিবলগীয়া কিছুমান নীতি নিয়ম, কিছুমান নিৰ্দেশনা, যিটো ইউনিফৰ্ম আকাৰত হ'ব, যিবোৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব, সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু হাৰমনাইজাৰ মানে একত্ৰীকৰণ কৰিব। গতিকে হিচাপৰ মানদণ্ডই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপৰক্ষকসকলক কিছুমান নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে, নিৰ্দেশনা দিয়ে, যাৰ ফলত সেই নিৰ্দেশনাবোৰ মানি চলি ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰি তাৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় ফলাফল আৰু বিত্তীয় মানদণ্ড নিৰূপণ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ বিত্তীয় বিবৃতি প্ৰস্তুত কৰিব, সেই বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলিবলগীয়া কিছুমান নীতি নিয়ম। অৰ্থাৎ সেই নীতি নিয়মবোৰকে আমি হিচাপৰ মানদণ্ড বা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কওঁ বা কোৱা হয়। এতিয়া এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰকৃতিনো কেনেকুৱা, নেচাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে চাৰ্ভ এজ এ গাইড টু দ্য একাউণ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ একাউণ্টেণ্টসকলৰ বাবে নিৰ্দেশনা হিচাপে কাম কৰে। একাউণ্টেণ্টসকলৰ বাবে নিৰ্দেশনা হিচাপে কাম কৰা মানে হ'ল যে একাউণ্টেণ্টসকলক ডিৰেকশ্যন দিয়ে, নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে, দেখুৱাই দিয়ে যে কোনটো লেনদেন কেনেকুৱা ধৰণে বা ক'ত দেখুৱাব লাগিব, কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু বিত্তীয় বিবৃতিৰ কোনটো বিবৃতিৰ কি ঠাইত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব সেইটো নিৰ্দেশ দিয়ে। লেনদেনবোৰৰ নেচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই লেনদেনবোৰ ক'ত প্ৰদৰ্শন কৰিলে, ক'ত ডিছক্ল'জ কৰিলে ভাল হ'ব, ইউজাৰবোৰে, ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষসকলে বুজি পাব, সেই বিষয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে হিচাপৰক্ষকসকলক এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে, অৰ্থাৎ হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰে। একাউণ্টিং মানদণ্ড বা হিচাপৰ মানদণ্ডই হিচাপৰক্ষকসকলক যদি ডিৰেকশ্যন নিদিলেহেঁতেন, যদি নিৰ্দেশনা নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন হিচাপৰক্ষকে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ নিজে মনে বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকে হিচাপবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলেহেঁতেন আৰু সেই হিচাপবোৰৰ পৰা সেই হিচাপবোৰ ইউজাৰসকলে সহজে বুজি নাপালেহেঁতেন বা এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে এই হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰে যিখিনি ৰোল লৈছে, সেই ৰোলখিনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই নীতি নিয়মবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ দেশৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপৰক্ষকসকলে একেধৰণেৰে লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিব বা একেধৰণে বা একে ঠাইতে একেধৰণৰ লেনদেনবোৰ দেখুৱাব। আৰু এনেকুৱা কৰাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব, বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব বা সুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে নিৰ্দেশনা হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্ভ এজ এ গাইড টু দ্য একাউণ্টেণ্ট। ছেকেণ্ড বৈশিষ্ট্যটো হৈছে, ফিচাৰটো হৈছে এক্ট এজ এ ডিক্টেটৰ
সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়, একনায়ক হিচাপে আগবঢ়ায়। Dictator means accounting standard act as a dictator in the field of accounting, like a dictator in some cases. In some areas, accountants have no choice of their own but to opt for practices other than those stated in the accounting standard. For example, cash flow statement should be prepared in the format prescribed by accounting standard. মানে ডিক্টেটৰ নিৰ্দেশনা হিচাপে কাম কৰে, পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰে, ডিক্টেটৰ হিচাপে কাম কৰে। মানে হ'ল যে তেওঁলোকে ডিক্টেশ্যন দি থাকিব, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব, কোনবোৰ লেনদেন ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, কি ঠাইত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব বা দেখুৱাব লাগিব, কোনখন বিত্তীয় বিবৃতিত দেখুৱাব লাগিব, সেইটো তেওঁলোকে ডিক্টেশ্যন দিয়ে, নিৰ্দেশ দিয়ে। গতিকে হিচাপ ৰক্ষকসকলে এইটো নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। থাৰ্ডটো হৈছে চাৰ্ভ এজ এ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়। ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ সেৱা দিয়ে, সেৱা আগবঢ়ায়, হিচাপ ৰক্ষকসকলক সেৱা আগবঢ়ায় এজ এ হাৰমনাইজাৰ। ছেকেণ্ডটো হৈছে ডেফিনেশ্যন অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ সংজ্ঞা বা সূত্ৰ। ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ কলহাৰ, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে, যদিও আমি ইয়াত এটা সংজ্ঞা আলোচনা কৰিম। আটাইবোৰ সংজ্ঞাৰ মূল ভাৱটো সাৰাংশটো একেই। গতিকে আমি ইয়াত কলাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ যে ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ কলাৰ এন একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড মে বি ডিফাইন এজ এ কোড অফ কণ্ডাক্ট। কি বুলি কৈছে ইয়াতে? কোড অফ কণ্ডাক্ট বুলি কৈছে, ৰীতি নীতি বুলি কৈছে, কোড অফ কণ্ডাক্ট। ইম্প'জ অন একাউণ্টেণ্টছ বাই কাষ্টমছ, একাউণ্টেণ্টবোৰক এটা কাষ্টম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে, এটা প্ৰথা হিচাপে, প্ৰচলিত প্ৰথা এটা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। ল অৰ প্ৰফেশ্যনেল বডি আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ এটা প্ৰফেশ্যনেল বডিয়ে তৈয়াৰ কৰে, প্ৰফেশ্যনেল বডি হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, এটা ল হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। গতিকে কলাৰৰ ভাষাত যদি আমি অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনটো ক'ব বিচাৰোঁ, এক একাউণ্টিং মানদণ্ডক ৰীতি নীতি, আইন বা পেছাদাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আচৰণ বিধি বুলি বৰ্ণনা কৰিব পাৰি। কি বুলি কৈছে? যে এনেকুৱা এটা মানদণ্ড, যিটো মানদণ্ডৰ ফলত আইন বা পেছাদাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কিছুমান আচৰণ বিধি, যিবোৰ বিধি বা নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি হিচাপ ৰক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে সেয়েহে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে এক মানক নিৰ্দেশনামূলক নীতি, যি বিত্তীয় একাউণ্টিঙৰ নীতি আৰু পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। কি বুলি কৈছে? যে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে এক মানক নিৰ্দেশনামূলক নীতি, যি বিত্তীয় একাউণ্টিঙৰ নীতি আৰু পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে এটা মানদণ্ড এটা তৈয়াৰ কৰে, কিছুমান নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰে, যি নীতি নিয়মবোৰ এক উন্নত মানৰ হ'ব, আৰু সেই নীতি নিয়মবোৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ, বিত্তীয় লেনদেনবোৰ হিচাপৰ বহীত প্ৰস্তুত কৰি বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। বিত্তীয় লেনদেনবোৰ হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰি বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে একাউণ্টিং মানদণ্ডই কেৱল বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ স্বচ্ছতা উন্নত নকৰে, কিন্তু লগতে বিত্তীয় দায়বদ্ধতাও সহজ কৰে। অৰ্থাৎ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে হিচাপৰ একাউণ্টিং মানদণ্ডই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ, বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ কি কৰে? তেওঁলোকে কাৰেক্ট কৰে, শুদ্ধ কৰে, ফ্ৰী ফ্ৰম বায়াছ, কোনো পক্ষপাতমূলক নকৰে। অকল সেইখিনি কৰাই নহয়, ইয়াৰ ফলত কি হয়? বিত্তীয় দায়বদ্ধতাও সহজ কৰি তোলে একাউণ্টেণ্টসকলৰ, হিচাপ ৰক্ষকসকলৰ। গতিকে যদিহে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰে, লগতে
বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ স্বচ্ছতা নিৰূপণ কৰে আৰু বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্টেণ্টৰ দায়বদ্ধতাও সহজ কৰি তোলে। একাউণ্টিং মানদণ্ড এটা কোম্পানীৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ বাবে প্ৰাসংগিক। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ বৰ ৰিলেভেণ্ট, প্ৰাসংগিক হৈ পৰে। ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বৰ বেছি, গুৰুত্ব বহুত বেছি। কিয়নো বিত্তীয় মানদণ্ডবোৰ হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি যদি বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত নকৰে বা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত নকৰে, তেতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰত আখুৱা থাকি যাব, ভুল হোৱাৰ চান্স থাকি যাব। সেয়েহে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে তাত ভুলৰ মাত্ৰাটো কমি যায়, চিম্প্লিচিটি হয়, সহজ সৰল হয়, ইউজাৰবোৰে সেইবোৰ সহজতে বুজি পায় প্ৰয়োগ কৰি, বা একাউণ্টেণ্টবোৰৰো হিচাপ ৰক্ষকসকলৰো দায়বদ্ধতাটো কমি যায়, শুদ্ধ হয়। সেয়ে একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ কিছুমান সচৰাচৰ উদাহৰণ হৈছে খণ্ড প্ৰতিবেদন, সদিচ্ছা, একাউণ্টিং, মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে এক অনুমতিযোগ্য পদ্ধতি, ব্যৱসায়িক সংমিশ্ৰণ, লিজ, শ্ৰেণী বিভাজন, বকেয়া অংশৰ এক পৰিমাপ আৰু ৰাজহ চিনাক্তকৰণ। যে কি বুলি কৈছে যে একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ কিছুমান সচৰাচৰ উদাহৰণ হৈছে খণ্ড প্ৰতিবেদন, একাউণ্টিঙৰ ইউজফুলনেছ, মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে এক অনুমতিযোগ্য পদ্ধতি, ব্যৱসায়িক সংমিশ্ৰণ, লিজ, শ্ৰেণী বিভাজন, বকেয়া অংশৰ এক পৰিমাপ আৰু ৰাজহ চিনাক্তকৰণ। অৰ্থাৎ আমাৰ অসমীয়া টাৰ্মবোৰ, যিহেতুকে আমাৰ এইটো অসমীয়া মিডিয়ামত অৰ্থাৎ অসমীয়া মাধ্যমত আমি এই ক্লাছটো কৰিব লাগে, সেইকাৰণে অসমীয়া শব্দবোৰ আমি ট্ৰেন্সলেট কৰিছোঁ ইংৰাজীৰ পৰা। গতিকে ট্ৰেন্সলেট কৰাত অসমীয়া শব্দবোৰ অলপ জটিল হৈ পৰিছে। সেয়েহে এইবোৰ বুজি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি কিবা ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যন আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা বুজি নাপায় এই শব্দবোৰ ক'লে আমি আকৌ বা হোৱাটছআপ বা কোনোবা মেছেজত আমাক পঠালেও আমি এইবোৰ সহজভাৱে আকৌ বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইটোৱে ডেফিনেশ্যন, কলাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে বেনিফিটছ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাভালাভ কি বা ফল কি, লাভ কি, সুবিধা কি? There are many benefits of accounting standard. Let us discuss the main benefits of accounting standard one by one. একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ অৰ্থাৎ একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে একাউণ্টিং পৃথিৱীৰ শাসনকৰ্তা কৰ্তৃপক্ষ। এই নিশ্চিত কৰে যে সম্ভাৱ্য বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা তথ্য কোনো ধৰণে বিভ্ৰান্তিকৰ নহয়। আহক আমি ASৰ লাভালাভবোৰ অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাভালাভবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ এপ্লাই কৰিলে তাৰ পৰা বহুত লাভালাভ পোৱা যায়, বহুত সুবিধা পোৱা যায়। সেই সুবিধাবোৰৰ ভিতৰত আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা আমি তলত উল্লেখ কৰিম, আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰিম। নম্বৰ 1, একাউণ্টিঙত একতা প্ৰাপ্ত কৰে। একাউণ্টিঙত একতা প্ৰাপ্ত কৰে মানে ইউনিটি কৰে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইউনিফৰ্ম হয়, বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ একে ধৰণৰ হয়। একে নিয়মত বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ফলত হিচাপৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ একেধৰণে হয়। ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সহজতে বুজি পায়। পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে হিচাপৰ মানদণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে
বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ ইউনিফৰ্মিটি হয়, একে ধৰণৰ হয়। আৰু সেই একে ধৰণৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে ইউজাৰবোৰে, ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে, ব্যৱহাৰ কৰোঁতাসকলে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সহজতে বুজি পায় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় ইনফৰমেশ্যনবোৰ, তথ্যবোৰ তাৰ পৰা বুটলি লৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে একাউণ্টিঙত একতা প্ৰাপ্ত কৰে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, বিত্তীয় বিবৃতিৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা উন্নত কৰে। কি কৰে? নাম্বাৰ 2, যে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰৰ বা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ মানদণ্ড উন্নত কৰে বা নিৰ্ভৰযোগ্যতা, ফেইথফুলনেছ, ৰিজনেবলনেছ নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে, বেছ কৰিব পাৰে। বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ উন্নত মানৰ হয়। অৰ্থাৎ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰত যিবোৰ তথ্য উল্লেখ কৰিব, যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন তাত ডিছক্ল'জ কৰিব, সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ একুৰেট হয়, শুদ্ধ হ'ব। নিঃসন্দেহে সেই তথ্যবোৰ ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিত্তীয় সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়াত ফেইথফুলনেছটো, নিৰ্ভৰযোগ্যতাটো বাঢ়ি যায়, কাৰণ উন্নত হয়, শুদ্ধ হয়, 100% একুৰেট হয় বুলি ক'ব পাৰি। শুদ্ধ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ পৰা তথ্যবোৰ ল'লে বিনিয়োগকাৰীসকলে বা ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত সঠিকভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব, সঠিক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। নেক্সট, প্ৰবঞ্চনা আৰু একাউণ্টিং মেনুপুলেশ্যন প্ৰতিৰোধ কৰে। য়েছ, হয়। ইয়াত চিটিং নহয়, প্ৰবঞ্চনা কৰিব নোৱাৰে, ফ্ৰড কৰিব নোৱাৰে, ঠগাব নোৱাৰে। হিচাপ ৰক্ষকবোৰে ভুল তথ্য তাত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিব নোৱাৰে। যিহেতুকে হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব, তাত হিচাপ ৰক্ষকসকলৰ কোনো ধৰণৰ বায়াছনেছ নাথাকিব, পক্ষপাতমূলক তথ্য তাত নাথাকিব। তেওঁলোকে পক্ষপাতিত্ব গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰো পক্ষপাতিত্ব ল'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰবঞ্চনাটো নাইকিয়া হৈ যাব, ফ্ৰডটো নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু মেনুপুলেশ্যন নাথাকিব। মানে একাউণ্টেণ্টসকলে তেওঁলোকৰ নিজস্ব প্ৰয়োজন অনুসৰি, নিজস্ব বিবেচনাৰে তেওঁলোকে তাত ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভৰাব নোৱাৰিব। নীতি নিয়মে যি কয় সেয়েহে ভৰাব পাৰিব। তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য তাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব, যদিহে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰবঞ্চনা ফ্ৰী হয়, মুক্ত হয়, আৰু মেনুপুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰা হয়। মেনুপুলেশ্যনটো ৰোধ হৈ যায়। একাউণ্টেণ্টবোৰে নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য তাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে বিচৰা মতে তাত তথ্য কোনো ধৰণৰ সংযোগ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সুবিধাটো হৈছে অডিটৰসকলক সহায় কৰে, যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োগ কৰি হিচাপৰ মানদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি যদি হিচাপ ৰক্ষকসকলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰে, তেতিয়াহ'লে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ শুদ্ধ হয়, সত্য হয়, তাত উল্লেখ কৰা তথ্যবোৰ যিহেতুকে তাৰ ভাউচাৰ বা শ্লিপৰ ওপৰত বেছ কৰি সেইবোৰ, বা ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি সেইবোৰ লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব, আৰু লিপিবদ্ধ কৰা হ'লে তথ্যবোৰ 100% শুদ্ধ হ'ব, তাত ভুল নহয়। সেইকাৰণে অডিটৰসকলে তেনেকুৱা বিত্তীয় প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অডিটৰবোৰৰ সহজ হ'ব। অডিটৰবোৰে তেওঁলোকৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ চেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইজিলি চেক কৰিব পাৰিব, সহজতে চেক কৰিব পাৰিব, তাত ভুল নাথাকেয়ে। সেইকাৰণে
একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে অডিটৰসকলকো অৰ্থাৎ হিচাপ পৰীক্ষকসকলকো কি কৰে সহায় কৰে কিয়নো তেওঁলোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে যে এইটো একাউণ্টেণ্টে এইটো মেনুপুলেট কৰিছে নেকি ইয়াত চিটিং কৰিছে নেকি কিয় তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিব লগা নাথাকে কাৰণ প্ৰতিটো ইনফৰমেশ্যন প্ৰতিটো তথ্য তাত ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্সৰ ওপৰত বেছ কৰিহে লিখিছে তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে প্ৰামাণিক তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তথ্যবোৰ তাত লিপিবদ্ধ কৰিছিল বা ডিছক্ল'জ কৰিছিল উল্লেখ কৰিছিল সেয়েহে তাত ভুলৰ বা প্ৰবঞ্চনাৰ বা মেনুপুলেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ স্কোপেই নাথাকিব তাত অৱকাশে নাথাকিব গতিকে অডিটৰসকলক তেওঁলোকৰ হিচাপ পৰীক্ষণ কাৰ্য সমাপন কৰাত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে ইয়াৰ পিছৰ হেৰিটো হৈছে মানে সুবিধাটো হৈছে তুলনাযোগ্যতা যিহেতুকে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োগ কৰি হিচাপৰ মানদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্টেণ্টসকলে প্ৰস্তুত কৰে বা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে লেনদেনবোৰ হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰে আৰু তাৰ পৰা বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে সেইকাৰণে প্ৰতিখন বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰতিটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ একে ধৰণৰ হয় ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰে আৰু একে ধৰণৰ হোৱা কাৰণে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ ইখন ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ লগত আন এখন ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদন তুলনা কৰিব পৰা যায় তুলনাযোগ্যতাটো বৃদ্ধি পায় যেনেকৈ এটা শ্ৰেণীত পঢ়া দুজন ছাত্ৰৰ হিচাপবিদ্যা বিষয়টোৰ নম্বৰ এটা পৰীক্ষা পাতিছিলে 100 নম্বৰৰ এটা পৰীক্ষা যদি পতা হয় আৰু সেই 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত দুজন ছাত্ৰই কিমান নম্বৰকে পাইছে সেই নম্বৰটোৰ তুলনা কৰিব পাৰি ছাত্ৰ দুজনৰ মাজত যে কোনজন ছাত্ৰৰ মেধা শক্তি বেছি কোনজনৰ ভাল নহয় বা কম সেইটো তুলনা কৰিব যেহেতুকে পাৰি কিয় পাৰি কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন বিষয় এটা বিষয়ৰ ওপৰত এখন কুৱেশ্যন পেপাৰত দুজন ছাত্ৰই পৰীক্ষা লিখিছে আৰু তাৰ ভিতৰত পোৱা নম্বৰ যদি ডিফাৰেন্স হয় তেতিয়াহ'লে যদি পাৰ্থক্য হয় দুইটাৰ বেলেগ বেলেগ হয় এটা দুইটাৰ তুলনা কৰিব পাৰি কোনজনৰ মেধা শক্তি বেছি আৰু কোনজনৰ মেধা শক্তি কম ঠিক তেনেদৰে একে নীতি নিয়ম অৰ্থাৎ হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি প্ৰতিখন ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ একে ধৰণৰ হয় আৰু ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰে আৰু সেই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ এখন ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ লগত আন এখন ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি তুলনা কৰিব পাৰি বা তুলনাযোগ্যতাটো বৃদ্ধি পায় তুলনামূলক হৈ পৰে ইয়াৰ পিছৰ সুবিধাটো হৈছে পৰিচালনামূলক দায়বদ্ধতা নিৰ্ধাৰণ কৰে মেনেজমেণ্ট ৰেছপন্সিবিলিটি ফিক্স কৰে ইজি কৰে বা বৃদ্ধি কৰে অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োগ কৰি হিচাপ ৰক্ষকসকলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ যিহেতুকে প্ৰস্তুত কৰিলে মেনেজমেণ্টে সেইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰিব মানে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি বাঢ়িব বা তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে তেওঁলোকে কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ কোনটো দিশত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব বা দায়বদ্ধতা নিৰ্ধাৰণ কৰে মানে হৈছে মেনেজমেণ্টে সেই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ চালি জাৰি চাই তাত তেওঁলোকে ভবামতে লাভখিনি হৈছে নে নাই এছেটছখিনি ভবামতে ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই যিখিনি এছেটছ যিখিনি সম্পত্তি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ব্যৱসায়খনত সেইখিনিৰ প্ৰয়োগ ঠিকমতে হৈছে নে নাই সেইখিনি তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব পাৰে গতিকে পৰিচালনামূলক দায়বদ্ধতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিব আৰু বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া মেনেজমেণ্ট ৰেছপন্সিবিলিটিটো ফিক্স কৰি দিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে যে ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰচিডিউৰ ফৰ ইছুইং একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ
হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰস্তুত কৰে সেই বিষয়ে আমি ইয়াত চমুকৈ আলোচনা কৰিম যে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিছে, তিনিটা সংগঠনক দায়িত্ব দিছে। মূলতঃ তিনিটা সংগঠনক দায়িত্ব দিছে আৰু সেই সংগঠনকেইটা হৈছে, এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটা হৈছে কোম্পানীজ এক্ট 2013, ভাৰতীয় কোম্পানী আইন 2013 চনৰ মতে তৈয়াৰ কৰা ভাৰতীয় কোম্পানী আইনক দিছে, ইনকাম টেক্স এক্টক দিছে অৰ্থাৎ কৰৰ আইনক দিছে, 1961 চনত প্ৰস্তুত কৰা ভাৰতীয় আয়কৰ আইনক দায়িত্ব দিছে আৰু তৃতীয় নম্বৰত হৈছে ICAI ইনষ্টিটিউট অফ একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দায়িত্ব দিছে। অৰ্থাৎ তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানক ভাৰতবৰ্ষত হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। যদিও কোম্পানীজ এক্ট, কোম্পানী আইন, আয়কৰ আইন আৰু ICAI ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে, তথাপিও যিহেতুকে ICAI ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰত্যক্ষভাৱে হিচাপৰ নীতি নিয়মৰ লগত বা একাউণ্টছৰ লগত, বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থাকেই। সেইকাৰণে কোম্পানীজ এক্ট 2013 আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 ভাৰতীয় 2013 চনৰ ভাৰতীয় কোম্পানী আইন আৰু 1961 চনৰ আয়কৰ আইন, এই দুখন আইনে ICAIৰ ওপৰত গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। তেওঁলোকে ICAIক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ICAIয়ে কোম্পানীজ এক্ট 2013 আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 পৰা কৰ্তৃত্ব পোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আৰু হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ICAI ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তৈয়াৰ কৰি দিছে, এখন বোৰ্ড বনাই দিছে আৰু সেই বোৰ্ডখনৰ নাম হৈছে ASB অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড। এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে ভাৰতবৰ্ষত হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ কৰিব লাগে সেই যাৱতীয় কাম কাজবোৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰাথমিক খচৰাবোৰ বিবেচনা কৰি লয়, চাই লয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ আটাইবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড একেলগে প্ৰস্তুত নকৰে। যেতিয়া ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপ ৰক্ষকসকলে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেন সংঘটিত হ'ব ধৰিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত, যিবোৰ লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্টেণ্টসকলে, হিচাপ ৰক্ষকসকলে বিমোৰত পৰিছে, অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। ক'ত লিপিবদ্ধ কৰিব, কি নীতি নিয়ম পালন কৰি লিপিবদ্ধ কৰিব। এনেকুৱা কিছুমান নতুন নতুন ধৰণৰ লেনদেন আহিছে, যিবোৰ লেনদেন হিচাপ ৰক্ষকসকলে লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত, হিচাপৰ নথিপত্ৰবোৰত, বহীবোৰত লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বা হৈ আহি আছে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে প্ৰথমতে এটা অধ্যয়ন গোট প্ৰস্তুত কৰিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে, আৰু এই অধ্যয়ন গোটটোক দায়িত্ব দিব যে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গৈ আপোনালোকে একাউণ্টেণ্টসকলক লগ কৰক, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰক, কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন লেনদেন সংঘটিত হৈছে আৰু সেইবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা পাইছে। তেনেকৈ সেই অধ্যয়ন গোটটোক একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সেই বোৰ্ডটোক, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডটোক বা অধ্যয়ন গোটটোক
দায়িত্ব দিব আৰু সেই অধ্যয়ন গোটটোই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ একাউণ্টেণ্টবোৰক লগ কৰি তেওঁলোকক সুধিব যে কেনেকুৱা ধৰণে কিবা নতুন লেনদেন পাইছে নেকি আৰু সেই লেনদেনবোৰ আপোনালোকে লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন প্ৰস্তুত কৰিব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম হৈছে একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্ধাৰণ কৰা অৰ্থাৎ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ দ্য নিডছ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা যে হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড যে এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট দ্য একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড ডিটাৰমাইন্স দ্য ব্ৰড এৰিয়া ইন হুইচ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড নিড টু বি ফৰ্মুলেটেড অৰ্থাৎ কি বিষয়ত কেনেকুৱা বিষয়ত হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব হিচাপৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডে প্ৰথমতে সেইটো অধ্যয়ন কৰিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি উলিয়াব তেওঁলোকে ফিল্ডত যাব তেওঁলোকে কোম্পানীবিলাকৰ তাত যাব একাউণ্টেণ্টবোৰক লগ কৰিব যে কেনেকুৱা বিষয়ত তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ফাৰ্ষ্ট কাম সেইটো প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে সেইটো দ্বিতীয়টো হৈছে অধ্যয়ন গোট গঠন কৰা কনষ্টিটিউটিং ষ্টাডি গ্ৰুপ প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি বিষয়ত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনৰ সৃষ্টি হৈছে নতুন নতুন লেনদেনৰ সৃষ্টি হৈছে বা উদ্ভৱ হৈছে আৰু সেই লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কি নীতি নিয়ম লাগিব সেই বুলি এটা অধ্যয়ন গোট এটা প্ৰস্তুত কৰিব অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউটিং এ ষ্টাডি গ্ৰুপ এটা অধ্যয়ন গোট তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব আৰু অধ্যয়ন গোটটোৱে কি কৰিব ষ্টাডি গ্ৰুপ উইল বি কনষ্টিটিউটেড কনচিষ্টিং দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্য মোটিভ বিহাইণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন অফ দিছ গ্ৰুপ ইজ টু এছিষ্ট দ্য একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ড ইন ইটছ এক্টিভিটিজ যে এই ষ্টাডি গ্ৰুপটো অধ্যয়ন গোটটোৱে ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ মেম্বাৰৰ দ্বাৰাই তৈয়াৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কাম হ'ব সেই অধ্যয়ন গোটটোৰ কাম হ'ব অৰ্থাৎ অধ্যয়ন গোটটোৰ মেম্বাৰসকলৰ কাম হ'ব তেওঁলোকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰক ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ সহায় কৰা কেনেকুৱা ধৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এই বিষয়ে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডক এইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ষ্টেজটো হৈছে ড্ৰাফটিং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানদণ্ডৰ হিচাপৰ মানদণ্ডৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অধ্যয়ন গোটটো অধ্যয়ন কৰিব তেওঁলোকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ একাউণ্টেণ্টক লগ কৰি কি সমস্যা পাইছে একাউণ্টেণ্টবোৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন লেনদেন আহিছে উদ্ভৱ হৈছে সেই লেনদেনবোৰৰ তেওঁলোকে বিষয়ে জানি লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে আৰু এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কি নীতি নিয়ম লাগিব সেই বুলি তেওঁ এটা ড্ৰাফ্ট এটা খচৰা এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে নিয়মটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণে লিপিবদ্ধ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন লেনদেন আহিছে গতিকে এই লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে এটা ড্ৰাফ্ট খচৰা এটা প্ৰস্তুত কৰিব দ্য ষ্টাডি গ্ৰুপ prepares the draft of the proposed standard. The proposed standard draft enlists the following areas. Hey draft কি বিষয় থাকিব কি এৰিয়া থাকিব নাম্বাৰ 1 অবজেক্টিভ অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ অবজেক্টিভ কি হ'ব যেটো নতুন ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা তৈয়াৰ কৰা হ'ব এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ লক্ষ্য কি হ'ব উদ্দেশ্য কি হ'ব অবজেক্টিভ অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেকেন্ডলি স্কোপ অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ স্কোপ কি ইয়াৰ পৰিসৰ কিমান কি বস্তু সামৰি ল'ব এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৱে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব ডেফিনেশ্যন অফ দ্য টাৰ্মছ ইউজ ইন দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু সেই মানদণ্ডটোত বা সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত হিচাপৰ মানদণ্ড বা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ ইউজ কৰিব কি শব্দ তাত প্ৰয়োগ কৰা হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ লেংগুৱেজবোৰ ৱৰ্ডছবোৰ টাৰ্মবোৰ
তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নেক্সট এনালাইজিং দ্য ড্ৰাফ্টখন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত সেই ড্ৰাফ্টখন তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিব এনালাইচিছ কৰিব বিশ্লেষণত কি চাব কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰিব কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব ড্ৰাফ্টটো যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড ইন দি ষ্টেজ কনচিডাৰ দ্য প্ৰিলিমিনাৰী ড্ৰাফ্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য ষ্টাডি গ্ৰুপ অৰ্থাৎ এই অধ্যয়ন গোটটোই প্ৰস্তুত কৰা ড্ৰাফ্টটো একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে পঢ়ি চাব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব চাব ইন কেছ এনিথিং নিডছ টু বি ৰিভাইজ দেন একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড টেক্স দ্য ফলোয়িং ষ্টেপ যদি সেই ড্ৰাফ্টটোত সেই খচৰাটোত কিবা শুধৰণি কৰিব লাগে কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে বা কিবা নতুন বস্তু তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সেইখিনি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে কৰিবৰ বাবে মডিফিকেশ্যন কাৰেকশ্যন বা ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব তলত দিয়া পৰ্যায়বোৰ কৰিব যেনেকৈ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড মেক্স দ্য ৰিভিজন কৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ড্ৰাফ্টটো তাৰপিছত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড ৰেফাৰ্ছ দ্য চেম টু দ্য ষ্টাডি গ্ৰুপ আৰু সেই যিখিনি তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন কৰিব মডিফিকেশ্যন কৰিব বা ৰিভিজন কৰিব সেইখিনি ষ্টাডি গ্ৰুপক লগি তেওঁলোকে ৰেফাৰ কৰি দিব তেওঁলোকে ক'ব যে এইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিলে ভাল হ'ব বা অলপ আপোনালোকে চাবচোন এইখিনি বস্তু তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব নেকি বা এই ৱৰ্ডটো তাত চেঞ্জ কৰি এইটো ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি বা এই চেণ্টেন্সটো এনেকৈ লিখিলে ভাল হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শখিনি অধ্যয়ন গোটক তেওঁলোকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে দিব নেক্সট চাৰ্কুলেশ্যন অফ দ্য ড্ৰাফ্ট এইখিনি কৰাৰ পিছত অধ্যয়ন গোটটো সেইখিনি ইনক্লুড কৰিব বা মডিফাই কৰিব বা ৰিভিজন কৰিব আৰু ৰিভিজন কৰি সেইখিনি ৰেডি কৰিব তাৰপিছত চাৰ্কুলেশ্যন অফ দ্য ড্ৰাফ্ট এই ড্ৰাফ্টখন এই খচৰাখন কি কৰিব প্ৰচলন কৰিব ক'ত প্ৰচলন কৰিব বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠান বা সংগঠনবোৰৰ ওচৰত এই ড্ৰাফ্টটো চাৰ্কুলেট কৰিব প্ৰচাৰ কৰিব প্ৰচলন কৰি দিব আৰু চাৰ্কুলেশ্যন কাৰ ওচৰত কৰিব ইন দিছ ষ্টেপ দ্য ASB circulates the accounting standard draft to the council members of the Institute of Chartered Accountants of India অৰ্থাৎ Chartered Accountants of Indiaৰ যিবোৰ মেম্বাৰ থাকিব Institute of Chartered Accountants of Indiaৰ যিবোৰ মেম্বাৰ থাকিব তাৰ সভ্য থাকিব তেওঁলোকৰ ওচৰত মানে চাৰ্কুলেট কৰি দিব and the following specific bodies of for their comments আৰু তলত দিয়া বিশেষ ব্যক্তিবোৰক বিশেষ বডিবোৰক অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰক তেওঁলোকৰ কমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে মতামত দেখুৱাবৰ কাৰণে মতামত প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিব এই ড্ৰাফ্টখন কালৈকে পঠাব দ্য ইনষ্টিটিউট অফ ৱৰ্কছ এণ্ড কষ্ট একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ICW লৈকে পঠাব ভাৰতবৰ্ষৰ দ্য ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰিজ অফ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীলৈকে পঠাব ভাৰতবৰ্ষৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কোম্পানী এফেয়াৰ্ছলৈকে পঠাব তাৰপিছত কন্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া অডিটলৈকে পঠাব চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্সলৈকে পঠাব ষ্টেণ্ডিং কমিটি অফ পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কমিটিলৈকে পঠাব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়ালৈকে পঠাব ইণ্ডিয়ান বেংকছ এছ'চিয়েশ্যনলৈকে পঠাব Securities and Exchange Board of India SCBI সেবিলৈকে পঠাব Associated Chambers of Commerce and Industry Confederation of Indian Industry and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry তালৈকে পঠাব any other bodies considered relevant by the ASB আৰু ASB যদি ভাবে যে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান আমি সংগঠনক এই ড্ৰাফ্টটো পঠাই দিব লাগে তেওঁলোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে তালৈকে পঠাই দিব এই ড্ৰাফ্টটো কালৈকে পঠাব বুলি কৈছে যে প্ৰথম পঠাব ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ যিবোৰ কাউন্সিল মেম্বাৰ আছে সেই কাউন্সিলখনৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে মেম্বাৰলৈকে পঠাব আৰু মেম্বাৰলৈকে পঠোৱাৰ উপৰিও কমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে সেইটো ক'বৰ কাৰণে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈকে পঠাব যেনে ICWA ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট এণ্ড ৱৰ্কছ একাউণ্টেণ্ট
তলৈকে পঠাব, কোম্পানী সেক্ৰেটাৰীলৈকে পঠাব, মিনিষ্ট্ৰী অফ কোম্পানী এফেয়াৰ্ছলৈকে পঠাব, কন্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়ালৈকে, চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্সেছ, ষ্টেণ্ডিং কমিটি অফ পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, Indian Banks Association, SCBI, Security Exchange Board of India, Chambers of Commerce, and any other body relevant, which things relevant by the ASB. ASB যিবোৰ বডিক তাৰ প্ৰাসংগিক বুলি ভাবে পঠোৱাটো উচিত বুলি ভাবে সেইবোৰ বডিলৈকে পঠাব। এনেকুৱাকৈ খচৰাখন সাৰ্কুলেশ্যন কৰাৰ পিছত হোল্ডিং ডিসকাশন এণ্ড ফাইনেলাইজিং এক্সপোজাৰ ড্ৰাফট, তাৰপিছত কি কৰিব, এনেকৈ বিভিন্ন ব্যক্তিলৈকে পঠাই দিলে, সংগঠনলৈকে পঠাই দিলে, মেম্বাৰলৈকে পঠাই দিলে ICW, আৰু পঠাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এখন ডিসকাশন পাতিব, আলোচনা চক্ৰ এখন প্ৰস্তুত কৰিব, আলোচনা কৰা আৰু এক্সপোজাৰ ড্ৰাফট চূড়ান্ত কৰা, আৰু সেই আলোচনা চক্ৰখনত কি কৰিব, এই ড্ৰাফটটো ফাইনেলাইজেশ্যন কৰিব, ফাইনেল কৰিব, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে এইখনে আমাৰ ফাইনেল হৈ যাব, এই ড্ৰাফটটোৱে চূড়ান্ত হ'ব। গতিকে কি কৰিব, ASB হোল্ড মিটিং উইথ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ এবভ মেনশ্যন বডিজ, অৰ্থাৎ যিবোৰ বডিৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিলোঁ, যেনে ICW, কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী, SCBI, কন্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্সেছ, RBI, ইণ্ডিয়ান বেংক এছ'চিয়েশ্যন, এইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকে এখন মিটিং পাতিব। মিটিং পাতি the purpose of determining their views on the draft accounting standard, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ভিউখিনি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব। প্ৰতিটো বডিৰ, প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ভিউ দিয়ে, কমেণ্ট দিয়ে, সেইখিনি আলোচনা কৰিব। Based on analysis of the discussion, ASB finalize the exposure draft of the proposed accounting standard, আৰু এই আলোচনাখিনি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ খুঁটিনাটিখিনি মানি লৈ বা তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শখিনি গ্ৰহণ কৰি ড্ৰাফটখন ফাইনেল কৰিব, আৰু সেইখন প্ৰপ'জ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে সেই ড্ৰাফটখনকে ডিচিশ্যন ল'ব, অৰ্থাৎ সেইখনে এটা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব, সেই ড্ৰাফটখনে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব বুলি তাত প্ৰস্তুত কৰিব। তাৰপিছত চাৰ্কুলেশ্যন অফ দ্য এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট, সেই ড্ৰাফটখন আকৌ চাৰ্কুলেট কৰিব। ক'ত চাৰ্কুলেট কৰিব? বিভিন্ন কোম্পানীলৈকে এইবোৰ চাৰ্কুলেট কৰিব। এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট প্ৰচলন, অৰ্থাৎ সেই ড্ৰাফটখন যিখন ফাইনেল কৰিব সেইখন আকৌ কোম্পানীবোৰলৈকে পঠাই দিব, একাউণ্টেণ্টবোৰলৈকে পঠাই দিব। দ্য এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট অফ দ্য প্ৰপ'জ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজ ইছ্যুড ফৰ কমেণ্ট দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য ICI এণ্ড পাব্লিকলৈকে বা ICI মেম্বাৰবোৰলৈকে সেই ড্ৰাফটখন পঠাই দিব তেওঁলোকৰ কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত পঠাই দিয়াৰ পিছত ফাইনেলাইজিং দ্য এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট, সেই ড্ৰাফটখন কি কৰিব? ফাইনেলাইজ কৰিব, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব, চূড়ান্তকৰণ কৰিব। কি কৰিব? ড্ৰাফটখন একচেপ্ট কৰিব, ফাইনেল ড্ৰাফট হিচাপে সেইখন একচেপ্ট কৰিব। Based on the comments received, the ASB finalized the draft of the proposed standard. Finally, ASB submit the same to the Council of ICI. ICI Council লৈকে ASB এইখন সাবমিট কৰি দিব, ফাইনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে এইখন সাবমিট কৰি দিব ICI ৰ ওচৰত, ASB। নেক্সট, একাউণ্টিং মানদণ্ড সংশোধন আৰু জাৰি কৰা, আৰু ইয়াৰ পিছত মডিফাইং এণ্ড ইছুইং দ্য একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু ICI পঠাই দিয়াৰ পিছত তাৰ যদি কিবা মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগে, মডিফাই কৰিব, আৰু ICIয়ে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইছ্যু কৰি দিব, অৰ্থাৎ কোম্পানীৰ একাউণ্টেণ্টবোৰলৈকে পঠাই দিব যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি অসুবিধা পাইছিলে সেই অসুবিধাখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব? এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এইটো হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰয়োগ কৰি লিপিবদ্ধ কৰিলে আপোনালোকে একাউণ্টিং বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ, হিচাপৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ শুদ্ধ হ'ব। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকিব। এইটো প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিয়ে হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে আমি এতিয়ালৈকে কি পঢ়িলোঁ আজি, সেইখিনি আকৌ এবাৰ আমি ৰিভিজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম।
প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিলো নেচাৰ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, হিচাপৰ মানদণ্ডৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা। প্ৰথম কি কৈছিলো যে হিচাপৰ মানদণ্ডৰ প্ৰকৃতি আলোচনা কৰাতে আমি একাউণ্টেণ্টসকলৰ বাবে নিৰ্দেশনা হিচাপে কাম কৰে বুলি কৈছিলো, অৰ্থাৎ একাউণ্টেণ্টসকলক ডিৰেকশ্যন দিয়ে, গাইড কৰে, ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডিং অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়, ইয়াৰ ডিক্টেটৰ হিচাপে কাম কৰে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে ডিক্টেটৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু কি কৰে, হাৰমনাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে, একত্ৰীকৰণ কৰাত কাম কৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে। গতিকে ছেকেণ্ড কি কৈছিলো, ডেফিনেশ্যন অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনত কোলাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি উল্লেখ কৰিছিলো, কোলাৰৰ সংজ্ঞাটো উল্লেখ কৰিছিলো। কোলাৰে কি বুলি কৈছিলে যে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে ৰীতি নীতি, আইন বা পেছাদাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আচৰণ বিধি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। কি বুলি কৈছে, কিছুমান একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ কিছুমান নীতি নিয়ম বুলি কৈছে, ৰীতি নীতি বুলি কৈছে, যিবোৰ ৰীতি নীতি, যিবোৰ নীতি নিয়ম ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব আৰু বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব। বাইখন কি বুলি কৈছে, আইন বা পেছাদাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আচৰণ বিধি, যে কিছুমান কাষ্টমছ বুলি কৈছে, ট্ৰেডিশ্যন বুলি কৈছে, কিছুমান কাষ্টমছ হুইচ ইজ ইম্প'জ অন দ্য একাউণ্টেণ্ট by some qualified accounting organization, professional bodies. These are some rules, regulations which is imposed to the accountant for recording and preparing the financial statements by some professional bodies like ICAI বা ASB, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান ৰীতি নীতি বুলি কৈছে, যিবোৰ ৰীতি নীতি একাউণ্টেণ্টসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব। কোনে আৰোপ কৰিব? কিছুমান পেছাদাৰী সংস্থাই প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান নীতি বা নিয়ম, যিবোৰ নীতি নিয়ম একাউণ্টেণ্টসকলে প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ বা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব। এই ডেফিনেশ্যনটো কোনে আগবঢ়াইছিলে? কোলাৰে কৈছিলে। সেয়েহে একাউণ্টিঙৰ মানদণ্ড হৈছে এক মানক নিৰ্দেশনামূলক নীতি, যি বিত্তীয় একাউণ্টিঙৰ নীতি আৰু পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। একাউণ্টিং মানদণ্ডই কেৱল বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ স্বচ্ছতা উন্নত নকৰে, লগতে বিত্তীয় দায়বদ্ধতাও সহজ কৰে। একাউণ্টিং মানদণ্ড এটা কোম্পানীৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ বাবে প্ৰাসংগিক। একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ কিছুমান সচৰাচৰ উদাহৰণ হৈছে খণ্ড প্ৰতিবেদন, সদিচ্ছা একাউণ্টিং, মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে এক অনুমতিযোগ্য পদ্ধতি, ব্যৱসায়িক সংমিশ্ৰণ, লিজ, শ্ৰেণী বিভাজন, বকেয়া অংশৰ এক পৰিমাপ আৰু ৰাজহ চিনাক্তকৰণবোৰ হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ উদাহৰণ, এক্সাম্পল। একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ লাভালাভ, বেনিফিট বুলি কোৱাতে আমি বিভিন্ন পক্ষ ইয়াৰ লগত জড়িত, হিচাপৰ লগত, ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পাৰ্টিয়ে ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰে, একাউণ্টিঙৰ বেনিফিটছটো বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন বা হিচাপ ৰক্ষকসকলেও বা ইউজাৰবোৰেও ইয়াৰ বেনিফিটটো লাভ কৰে। প্ৰথমতে কোনে লাভ কৰে বুলি কৈছিলো? একাউণ্টিঙৰ একতা প্ৰাপ্ত কৰে, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ একাউণ্টিং, প্ৰব্লেম আইডেণ্টিফিকেশ্যন, প্ৰাইভেট ৰেগুলেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, অৰ্থাৎ এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰিলে একাউণ্টিঙত একতা প্ৰাপ্ত কৰে, ইউনিটি ফিক্স কৰে, ইউনিফৰ্ম কৰে হিচাপবোৰ। বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা বঢ়াই দিয়ে, উন্নত কৰে, অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ একচেপ্টেবিলিটিটো ইনক্ৰিজ কৰে। ইয়াত ফ্ৰড বা চিটিং বা মেনিপুলেশ্যনটো ৰোধ কৰে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে চিটিং বন্ধ কৰি দিয়ে, প্ৰবঞ্চনাটো নাথাকে, প্ৰবঞ্চনা কৰিব নোৱাৰে, বা একাউণ্টেণ্টসকলে কোনো ধৰণৰ মেনিপুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নীতি নিয়মে যি কয় সেয়ে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব, তেতিয়া সেই প্ৰতিবেদনবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অডিটৰসকলকো সহায় কৰিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে। কিয়, কেনেকৈ সহায় কৰিব? যে যেতিয়া একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰা বুলি উল্লেখ থাকিব, তাত অডিটৰসকলে সেইখিনি চাইয়ে গম পাব যে যদিহে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োগ কৰি, হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰয়োগ কৰি
বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ প্ৰস্তুত কৰিছে তাত কোনো ধৰণৰ আখৰা থাকিব নোৱাৰে তাত ভুল মেজৰ ভুল কোনো ধৰণৰ নাথাকে দুই এটা সৰু সৰু ভুলৰ বাহিৰে গতিকে তেওঁলোকৰ চেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অডিট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অডিটৰসকলক সহায় কৰিব আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ কি হয় তুলনাযোগ্যতাটো বৃদ্ধি পায় তুলনামূলক হয় তুলনা কৰিব পৰা ধৰণৰ হয় কিয় হয় কাৰণ ইয়াত ইউনিফৰ্মিটিটো বৃদ্ধি পায় ইউনিফৰ্ম হয় আটাইবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ ইউনিফৰ্ম হয় একে ধৰণৰ হয় আৰু একে ধৰণৰ হ'লে সেইবোৰ কম্পেয়াৰেবল হয় তুলনাযোগ্যতাটো তাৰ বৃদ্ধি পায় আৰু পৰিচালনামূলক দায়বদ্ধতাও নিৰ্ধাৰণ কৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে কি কৰে তাৰ পৰিচালনা মেনেজমেণ্টৰ ৰেছপন্সিবিলিটিটো ফিক্স কৰি দিয়ে মেনেজমেণ্টৰ ৰেছপন্সিবিলিটিটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে গতিকে এইখিনি বেনিফিটৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আজিৰ হেৰিত ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ লাষ্টটো অলপ আগতে যিটো মেনশ্যন কৰিলোঁ প্ৰচিডিউৰ অফ একাউণ্টিং ইছুইং একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড যে মই কৈছোঁৱে অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কোম্পানীবোৰৰ হিচাপ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্টেণ্টবোৰে যেতিয়া কিছুমান নতুন নতুন লেনদেন তেওঁলোকৰ আগৰ সন্মুখত আহি পৰিব যেটা নতুন ধৰণৰ কিছুমান নতুন ধৰণৰ লেনদেনৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই নতুন লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে হিচাপৰক্ষকসকলে একাউণ্টেণ্টবোৰে যেতিয়া কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ ক'ত ৰেকৰ্ড কৰিব কেনেদৰে ৰেকৰ্ড কৰিব বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ ক'ত সেইবোৰ উল্লেখ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে এটা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হিচাপৰ কিছু নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে অৰ্থাৎ তেনেকুৱা লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই নীতি নিয়মবোৰ সেই নীতি নিয়মবোৰকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু সেই নীতি নিয়মবোৰ নতুনকৈ এটা নিয়মৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণেনো এই নতুন এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰে তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি অলৰেডি অলপ আগতে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ অৰ্থাৎ হিচাপৰ মানদণ্ড একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যনক দায়িত্ব দিছে তিনিখন প্ৰতিষ্ঠানক বা আইনক দায়িত্ব দিছে আৰু সেইকেইটা হৈছে কোম্পানিজ এক্ট 2013 ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 এণ্ড ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হিচাপৰ মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছে কৰ্তৃত্ব দিছে যদিও এই তিনিওটা অৰ্গেনাইজেশ্যনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব বা কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত ICAI ইনকাম টেক্স এক্ট আৰু কোম্পানিজ এক্টে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব দিছে কিয় দায়িত্ব দিছে কাৰণ ICAI হিচাপৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ICAI মেম্বাৰবোৰ জড়িত সেইকাৰণে এই দুইখন আইনে কোম্পানিজ এক্ট আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট দুইখনেই সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাত ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 আৰু কোম্পানিজ এক্ট 2013 নিৰ্দেশনাত ICAI সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে যে আমাৰ কিবা পৰামৰ্শ থাকিলে কিবা সুধিব লগা থাকিলে আমাৰ লগত আলোচনা কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব লওক একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বনোৱাৰ আৰু ICAI সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বনাবৰ কাৰণে ICAI এটা বোৰ্ড এখন বনাই দিছে আৰু এই বোৰ্ডখনকে কি বুলি কোৱা হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড গতিকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড গঠন কৰি দিছে আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই বা তলত দিয়া প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অলৰেডি ইতিমধ্যে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি তেওঁলোকে মানি চলি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰে গতিকে এইখিনি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰ আমি এই ফিনান্সিয়েল একাউণ্টিং ছাবজেক্টটোৰ আমি অলৰেডি তিনিটা চেপ্টাৰ অলৰেডি শেষ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি তিনিটা চেপ্টাৰ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই চেপ্টাৰ কেইটা আছিলে আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছিলে নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ একাউণ্টিং
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে 3টা চেপ্টাৰ আগতে শেষ কৰিলো সমাপ্ত কৰিলো আৰু আজি 4ৰ্থ চেপ্টাৰ একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি আলোচনা কৰিছো গতিকে তোমালোকে যিখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছো সেইখিনি বিশদভাৱে পঢ়ি গৈ থাকিবা আৰু তাত কিবা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে আকৌ কবা আমি আকৌ সেইখিনি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটোত আমি নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ একাউন্টিং দ্বিতীয়টোত একাউন্টিং প্ৰসেস এণ্ড ৰুলছ তাৰ নেক্সট একাউন্টিং প্ৰিন্সিপল আৰু আজি আমি একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো গতিকে এই একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিষয়টোত এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ এতিয়া মানে এটাকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে তৈয়াৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু প্ৰতিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে একে ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰস্তুত কৰিব একে ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া তৈয়াৰ কৰিব কোনে তৈয়াৰ কৰিব এইটো ASBA এই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰস্তুত কৰিব আৰু ASBA এই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰস্তুত কৰি ICAI ৰ ওচৰত সমাপন কৰিব আৰু ICAI এইখিনি ফিক্স কৰি ফাইনেলাইজেশ্যন কৰি তাৰ ICAI ৰ মেম্বাৰবোৰক কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ বা তাৰ লগত ৰিলেটেড জড়িত পক্ষবোৰক এইটো পঠাই দিব বিশ্লেষণৰ কাৰণে পঠাই দিব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আমি ক্লাছত আমি লিমিটেশনস অফ একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ সীমাবদ্ধতা কি নেক্সট অবজেক্টিভস অফ একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰৰ উদ্দেশ্যবোৰ কি কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত ইম্পৰ্টেন্স অফ একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ গুৰুত্ব কি গতিকে এইখিনি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম আৰু তেতিয়া আমাৰ এই ইউনিটটো শেষ নহয় এই ক্লাছটো আমাৰ শেষ হৈ যাব এনেকে নেক্সট procedure of issuing accounting standard এইখিনি আমি বিশদভাৱে আজি হেৰিত আলোচনা কৰিলো আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি ইয়াৰ limitations objectives আমি আলোচনা কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিখিনি থাকিব সেইখিনি আমি কমপ্লিট কৰিম নমস্কাৰ